आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर हीना रावल। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। मैम अभी प्रिंसिपल है अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की। ये हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है साईनाथ हॉस्पिटल की। ये एचओडी है, प्रोफेसर है, पीजी टीचर है और गाइड है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलोसफी की। ये पीएचडी गाइड भी है। मैम ने एमडी होम्योपैथ से किया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से, जीआरएन राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। इनका 37 सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ये यूजी एग्जामिनर भी हैं, पीजी एग्जामिनर, पीएचडी एग्जामिनर भी हैं। ये इन्होंने बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन दिए हैं, सेमिनार कंडक्ट करवाए हैं, रिसर्च भी किए हैं। इन्होंने ये काफी सोशल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहती हैं। और आज का इनका विषय है रोग निदान हेतु आंतरिक खुजली रोगों को समझने की प्रासंगिकता। सो डॉक्टर हीना रावल, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। आई थैंक मैं डॉक्टर सहानी सर को प्रणाम करती हूँ और उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम हर एक होम्योपैथ को जिसके साथ डील करना पड़ता है, द इंटरनल ईच डिजीज विच इज नथिंग बट सोरा, द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज, द बेस ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज। जैसे डॉक्टर हनेमन के समय पे सोरा को ईच माइट कहते थे। ईच माइट मीन्स माइट यानी इट वाज अ मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज। मटीरिया पीकंस से उसको जाना जाता था कि जो खुजली होती थी, जो ईचिंग होता था, वो कोई इंसेक्ट है, कोई जर्म है जो बाइट करता है और उसकी वजह से होता है। एंड डॉक्टर हनेमन वाज द फर्स्ट वन टू रियलाइज कि ये एक्चुअली कोई मटीरिया पीकंस नहीं है, ये कोई बाहर से कोई नहीं है कि जो आपको उसको काटने से आपको ये खुजली होती है, बट ही वाज द फर्स्ट टू रियलाइज कि दिस इज अ इंटरनल ईच डिजीज। सो ये नाम देने से उन्होंने पूरा कंसेप्ट बदल दिया क्रॉनिक डिजीज का। तब तक लोग जब उसको ईच माइट कहते थे, माइट माने जो इंसेक्ट कहते थे, उनके बदले उन्होंने बताया कि ये इंटरनल ईच डिजीज है। डिजीज मींस इट इज द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अनहेल्दी हो गया है, वो अंदर से आता है और बाहर उसका एक्सप्रेशन जस्ट एज एन ईच है। तो ये जो बेसिक सोरा का जो ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, एज वेल एज ऑल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे डॉक्टर हनेमन सर ने ये पूरा ये जो जिसको एडमिट होना है वो आई विल एडमिट ना सर, सहानी सर, एडमिट के लिए आप कंटिन्यू करें, मैं ओके ओके मैं ओके कर बिकॉज दूंगी। ओके ठीक है ठीक है। सो जो मैंने कहा कि ऑर्गेनोन जो हम पढ़ाते हैं, ज्यादातर मैंने इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे यही सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस में भी जो शुरू शुरू में प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनोन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता है कि ऑर्गेनोन इज नॉट जस्ट थियरी। वो उसमें उसके टाइटल में ही लिखा है कि इट इज अ रैशनल आर्ट। when the word art is used, it is a organon is the art of healing। तो जब आर्ट वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा साइंस है which is to be practiced। इट इज जस्ट नॉट थियरी, इट इज जस्ट नॉट प्रिंसिपल, इट इज नॉट जस्ट साइंस। क्योंकि जब भी हम वर्ड आर्ट यूज करते हैं या कला यूज करते हैं या कोई भी स्किल वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रैक्टिस होता है, जो करके दिखाना पड़ता है, वही उसी को आर्ट कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम सभी को कि ऑर्गेनॉन को निग्लेक्ट ना किया जाए। एंड ऑर्गेनॉन का जो प्रिंसिपल्स है, वो जो लॉजिक है, जो डॉक्टर हनेमन ने जो लॉजिक अपनाया है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, और उसमें भी जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं
तो ये अगर ध्यान में रखा, वेदर इट इज मायास्मेटिक टू आइडेंटिफाई द मायाज्म को पहचानने के लिए जो केस टेकिंग होता है, उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है लॉजिक के, ये सभी को प्रैक्टिस करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी आप जो रोगी को देखते हैं तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको सिर्फ देखना नहीं बट टू सी विथ अ पर्पस, that is observation. So you first do correct observation. जो सेकेंड स्टेप है लॉजिक का कि आप वो ऑब्जर्वेशन जो भी आपके क्लिनिक में करते हैं उसको राइटली समझो, इंटरप्रेट करो। सो करेक्ट इंटरप्रेट जो सेकेंड स्टेप है लॉजिक का, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, समझना, इंटरप्रिटेशन करना। उसके बाद जो भी आप समझे है उससे कंसेप्ट बने, दैट इज रैशनल एक्सप्लेनेशन। जो भी आपने देखा है, जो आप समझे है, उसका एक करेक्ट आप पिक्चर बनाओ, जिसको हम डिजीज पोर्ट्रेट कहते हैं। एंड देन यू डू बाय फाइंडिंग आउट अ सिमिलर मेडिसिन। जो दवाई आप ढूंढते हैं, जो सिमिलिबम ढूंढते हैं और जो क्योर होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो आपका जो लॉ है उसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। सो दिस एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनॉन इन केस टेकिंग विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव लॉजिक बहुत ही जरूरी है। और इसमें मैंने लिखा है कि फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ, जो फर्स्ट एफोरिज्म है, द मिशन ऑफ अ फिजिशियन, जस्ट रोगी को अच्छा करना है, उसके चिन्ह निकालने हैं, उसके सिम्टम्स निकालने हैं। नॉट दैट, आई हैव यूज्ड द वर्ड रिस्टोरेशन। जो हेल्थ वो पहले एंजॉय करता था बीमार होने से पहले, वो हेल्थ वापस आ जाना चाहिए। माइनर सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स, एवरीथिंग शुड गो, एंड दिस विल हैपन ओनली अगर आप मायास्मेटिक ब्लॉक निकालते हैं, तभी वो होगा। और जो बाद में फोर्थ एफोरिज्म में लिखा है कि जो फिजिशियन है वो सिर्फ थेरापिटिस्ट नहीं है, but he is also likewise a preserver of health, जो फोर्थ एफोरिज्म में लिखा है। सो हमने हमेशा सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऑर्गेनॉन आपको सिखाता है नॉट ओनली टू क्योर पेशेंट बट ऑल्सो हाउ टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ योर पेशेंट। अभी जब हम मायाज्म के बारे में सोचते हैं, जब हम सोरा को ढूंढने के लिए पेशेंट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जो हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, जो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके कभी कभी आते हैं, जब उन कहीं भी ठीक नहीं होता है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस, जब कहीं ठीक नहीं होता है तब हमारे पास आते हैं। इसलिए जो पिक्चर हमको मिलता है, इट इज समटाइम्स कॉन्टेमिनेटेड पिक्चर। कॉन्टेमिनेटेड माने लोकल एप्लीकेशन से, क्वाटरी से, और आगे कुछ लगाया, कुछ एसिड्स, ये सब कोई ऑइंटमेंट, तो उसकी वजह से बहुत सारा सप्रेशन है, लेयर्स ऑफ सप्रेशन ऑफ द डिजीज। तो एक ये पिक्चर हमारे पास कॉमनली आता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बहुत डॉक्टर्स के पास जाके आते हैं, तो मेडिसिनल डिजीज एंड द नेचुरल डिजीज दोनों का कंजॉइंट पिक्चर हमारे पास होता है। वी कैनॉट मेक आउट इनिशियली कि कौन से चिन्ह, जो सिम्टम्स है, वो जो बहुत सारी दवाई खाई है उसकी वजह से है और कौन से नेचुरल डिजीजेस के, मायाज्म्स के है। और तीसरा जो होता है कि कोई कोई केसेस में, स्पेशली स्किन कंडीशंस जो हमारे पास बार बार आता है, जो कॉमनली आता है, तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स होता है, बहुत कम सिम्टम्स होता है, जो हमको ऑर्गेनॉन में डॉक्टर हानेमन ने एफोरिज्म 172 से 184 में समझाया है, 172 184 के वन साइडेड डिजीज होता है। तो उन्होंने कैसे पार्शियली सिमिलर मेडिसिन दे के एसेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस होते हैं, तो रेसिड्यूअल सिम्टम्स, एसेसरी सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम उससे बनाइए, फिर दवाई ढूंढिए। अगर क्योर नहीं होता है तो फिर से आप पार्शियली सिमिलर मेडिसिन और रेसिड्यूअल सिम्टम्स लेके, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, पर ये सारे एफोरिज्म्स में जब पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है, जब बहुत कम सिम्टम्स है आपके पास, तो आप कैसे डील करेंगे वो समझाया है।
तो दिस इज द रियल थिंग कि जब माइजम्स ढूंढने की बात आती है, जब माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करने की बात आती है, तो ज्यादातर हमारे पास ये 3 टाइप के डिजीज पिक्चर्स आते हैं. नाउ जब भी हमको माइजम पे, whether it is सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस और द ट्यूबरकुलर माइजम, हमको जब माइजम पर प्रिस्क्राइब करना है, तो जो टोटालिटी हम बनाएंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम केस टेकिंग करेंगे, और केस टेकिंग में से हम प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए जो टोटालिटी बनाएंगे, तो उसमें जो फर्स्ट थिंग इज कि माइजमेटिक टोटालिटी हम बनाएंगे. हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि पेशेंट्स में हमको कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं जो हमको माइजम आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि पहला हम ये ढूंढेंगे कि पेशेंट में से हम क्या मिलेगा जिससे हम माइजम को आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड थिंग है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जो हम हर एक केस में करते हैं, विच इज वी कॉल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, तो वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाएंगे. टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने के लिए एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम करते हैं. तो एनालिसिस में, इवैल्यूएशन में हम कौन से सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे मैंने कहा है कि जो एसेंस है, पेशेंट का एसेंस है, मीन्स इट इज द कोर ऑफ दैट पेशेंट. पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव, देयर इज सप्रेशन, और द पेशेंट इज वेरी विंडिक्टिव. जैसे पेशेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, you cannot reason out. Patient is very, you cannot reason out with that patient, very staunch. तो psychotic miasm में है कि very staunch patient. Destructive, the core of the patient is very destructive, then you will think about syphilitic miasm. वैसे ही sensitive patient है, irritable patient है, बहुत सारा एंजाइटी हो जाता है, तो we'll think about so anxious patient, तो हम सोरा का बात सोचेंगे. तो पहले हम पेशेंट का जो कोर है, वो एसेंस हम ढूंढेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू मैच विद द कोर ऑफ द मेडिसिन. जो पेशेंट का कोर है, we will match with the medicine core. So these are the important things which we will try to find out. Then of course जो लिखा है aphorism 153 में 209 में, it's something which is very peculiar, queer, rare, strange, which is very striking, जिसमें डॉक्टर हानेमैन ने एग्जाम्पल्स दे के लिखा है that never think about giving pulsatilla to the patient who is very strong and determined. Never think about giving aconite to a patient who is very calm and composed. Aconite का patient है तो अगर बहुत calm composed है, तो कभी सोचो मत कि aconite देना है, because it has to be restless. Pulsatilla yielding disposition होना चाहिए, changeable होना चाहिए, otherwise don't think about giving pulsatilla. So we will try to find out the symptoms which are very peculiar, which are very queer, rare and strange. This is how we form the miasmatic prescribing totality. Now why we need the miasmatic, हमको क्यों करना चाहिए, और इसी this is ये जो है, ये होम्योपैथी का विनिंग पॉइंट है. Because जब से I would say that the turning point in homeopathy, even when Dr. Hahnemann was there, came कब आया, जब उन्होंने फोर्थ एडिशन में क्रॉनिक डिजीज की बात बताई, जब वो कंसेप्ट क्रॉनिक डिजीज का लेके आए, इसके बाद वी वर एबल टू, देन ही प्रूव्ड द एंटी माइasmatic मेडिसिन, और उसी के बाद हम लोग ये क्रॉनिक डिजीजेस क्योर कर सकते हैं. और बिकॉज वी आर एबल टू क्योर क्रॉनिक डिजीजेस, we are still surviving and we are able to fight against these other medicines by giving cure for chronic disease. So iska importance kya hai chronic disease miasmatic prescription ka? सबसे पहला है कि miasmatic block remove करेंगे. जो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में हम इम्पोर्टेंस देते हैं इंटरकरंट मेडिसिन, और जो बेंटल डिजीज में भी डॉक्टर हैनेमैन ने मेंशन किया है, लोकल डिजीजेस में भी डॉक्टर हैनेमैन ने मेंशन किया है कि इफ द राइटली सिलेक्टेड सिमिलिमम इज नॉट एबल टू क्योर, देन थिंक देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन द फॉर्म ऑफ माइasm. और वो आप एंटी माइasmatic, जिसको हम इंटर करंट मेडिसिन कहते हैं सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में, तो ये माइasmatic ब्लॉक रिमूव करने के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ लाने के लिए, अगर सिम्टम्स बार बार आते रहते हैं, तो वो करने के लिए हमको ये माइasmatic ब्लॉक रिमूव करना पड़ेगा.
दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा सप्रेशन हुआ है, लोकल एप्लीकेशंस है, मेडिसिन बहुत सारे लिए हैं, तो देर आर लेयर्स ऑफ सप्रेशंस, और ये लेयर्स ऑफ सप्रेशन सबको निकालना पड़ेगा। तो वो एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन से होगा। जैसे हमने, इफ यू रीड मायस्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर SK बनर्जी, तो उन्होंने उसमें कैसे बताया है कि जैसे कमल का फूल है और उसकी जो पंखुड़ियां है एक के बाद एक आपको निकालनी पड़ेगी बाय गिविंग द एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन, एंड देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग रिस्टोरेशन। आप सिम्टम्स तो निकाल सकेंगे, बट टू गिव परमानेंट क्योर, आपको अगर कोई समझाता है कि अनियन में से जैसे एक के बाद एक पील्स निकलता है, तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इतना सारा सप्रेशंस है, या तो फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन द मायज्म इज गोइंग ऑन, तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये निकालने के लिए अकॉर्डिंगली मेडिसिन देना पड़ेगा। सो एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि उसके सप्रेशन निकालने के लिए, और परमानेंटली अगर हम मायस्मेटिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वाइटल फोर्स अगर हम निकाल सकते हैं, तो फिर हम पेशेंट को जो बार बार डिजीज होता है, वी विल बी एबल टू बिल्ड द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हम स्ट्रेंथन कर सकेंगे बाय गिविंग द एंटीमायस्मेटिक मेडिसिन। अभी ये जो डॉक्टर हनेमन ने क्लासिफिकेशन दिया है मायज्म का, कि इट कैन बी अ सिंगल, दिस इज अ फुल्ली डेवलप्ड क्रॉनिक डिजीज बिकॉज फ्यू डेवलप्ड एंड फुल्ली डेवलप्ड। तो मायस्मेटिक डिजीजेस आर फुल्ली डेवलप्ड, उसमें सिर्फ सोरा भी हो सकता है, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस, साइकोसिफिलिटिक, सोरा सिफिलिस साइकोसिस, ऑल थ्री टुगेदर, और अ सिंगल मायज्म। जैसे अभी शॉर्ट हिस्ट्री हम देख ले, हनेमन सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया सिंकोना बाग के साथ, दैट वाज इन 1790। सो उसके बाद वो till 1820 he was practicing, so it was almost more than 30 years। 30 साल तक उन्होंने मायज्म का कंसेप्ट या तो क्रॉनिक डिजीज का कंसेप्ट नहीं दिया था। उसके बाद जब वो प्रैक्टिस में 30-35 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि कोई ऐसे पेशेंट्स है जिसमें वो जितना भी ट्राई किया वो उनको कंप्लीटली क्योर ना दे सके। द पेशेंट फिर से रिकरेंटली वही सिम्टम के लिए बार बार आता था, या तो ऐसा होता था कि उनका जो कंडीशन जो था, जो सिम्टम था, वो रिपीटेडली स्लोली एग्रावेट हो रहा था, या तो पेशेंट अलग अलग सिम्टम के बाद आता रहता था बट द पेशेंट वाज नेवर वेल, पेशेंट हेल्दी नहीं था, कुछ ना कुछ पेशेंट को होता रहता था और बार बार पेशेंट आता रहता था। तो 30-35 साल में डॉक्टर हनेमन ने ये देखा। नाउ सी, एज वी नो, डॉक्टर हनेमन वाज अ पर्सन के जो कीन ऑब्जर्वर थे, ही वाज इनोवेटिव, और उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लिया। अगर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया होता कि मैंने फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन लिख दिया, वो पूरा कंप्लीट एडिशन लिख दिया, अभी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमको ये थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थियरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ये सब कुछ मिला ही नहीं था। तो इन्होंने ये सोचा कि ये क्यों बार बार मेरे पेशेंट्स, कोई पेशेंट्स है जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो क्योर हो जाते हैं, कोई है जो रिपीटेडली आते हैं और क्योर नहीं होते थे। उन्होंने फाइनली एक नतीजा निकाला कि शुरू में पेशेंट का बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस था, जो प्रोग्रेस था, वो धीरे धीरे इट वाज नॉट वेरी फेवरेबल, पेशेंट को इतना अच्छा फायदा नहीं होता था, और जो आउटकम था वो होपलेस था, पेशेंट वाज नॉट गेटिंग क्योर्ड, आइदर द सेम डिजीज वाज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, the aggravation of the symptoms was taking place, or some new symptoms were coming। So he realized कि एक ग्रुप ऐसा है पेशेंट का कि जिसमें मैं जो भी करूं पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है। अभी इसके भी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, उन्होंने अपने ग्रुप के, अपने जो साथ में काम करते थे सब लोगों ने इकट्ठा होके, जैसे ऑर्गेनॉन में लिखा है, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में लिखा है कि उन लोगों ने 5 पॉइंट ऐसे निकाले कि शायद ये 5 पॉइंट में हमारी गलतियां हो रही है। तो जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है,
मोड ऑफ एडमिशन ठीक नहीं है, द नंबर ऑफ मेडिसिन प्रूव्ड आर नॉट इनफ, और चौथा और पांचवा, देयर मे बी सम ऑब्स्टिकल विच इज कमिंग इन द वे, कुछ अड़चन है जो क्योर नहीं होने देती है, या फिर द टोटालिटी ऑफ सिम्टम जिसके बेसिस पर हम मेडिसिन देते हैं वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ही गलत है। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने सोचे और उसके ऊपर से बाकी के हम कैसे उन्होंने लॉजिकली डिड्यूस किया है, ये जाने के बदले हम ये सोचते हैं कि 2 जगह उन्हें लगा कि हमने गलती की है। तो पहली उन्होंने लगा कि जब उन्होंने री केस टेकिंग और फिर से अपने केसेस जिसमें वो फेल हुए थे वो फिर से उन्होंने जांचे, तो उनको सभी में एक ईच इरप्शन का हिस्ट्री मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो जब से हुआ है तब से पेशेंट इज नॉट वेल। हम लोग जो देखते हैं बस एक ही बार जो पेशेंट आते हैं उसी टाइम का जो सिम्टम्स है उसी को इकट्ठा करते हैं, द अदर सिम्टम्स विच वर प्रीवियसली देयर उसको इग्नोर करते हैं। तो ये टोटालिटी ऑफ सिम्टम गलत नहीं पर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज दे वर नॉट इंक्लूडिंग द पास्ट हिस्ट्री एंड दिस वाज अ सिम्टम सिंड्रोम, जो शुरू से जो ऑब्स्टिकल जब से डेवलप हुआ, जो स्किन डिजीज जब से सप्रेस हुआ, तब से लेके अब तक बढ़ते बढ़ते अलग अलग तरीके से अलग अलग सिम्टम्स में वो आता रहता है। तो दिस इज द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स होता है, और जो डायनामिक डिरेंजमेंट होता है देन द वाइटल फोर्स बिकम्स हेल्पलेस। जो एक्यूट और क्रॉनिक में, एक्यूट में वाइटल फोर्स इज डिरेंज्ड पर वो अपने आप हेल्दी स्टेट में आ सकते हैं और सिम्टम सिवियरिटी को हमको कम करना है। बट क्रॉनिक डिजीज वाइटल फोर्स ऐसे डिरेंज हुआ है कि अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट है, उसको कोई एडिक्शन नहीं है, वो बराबर अपना नॉर्म्स ऑफ लाइफ फुलफिल करता है, फिर भी वाइटल फोर्स अपने हेल्दी स्टेट पे नहीं आ सकता है। तो ये जो उन्होंने ढूंढा कि ऑब्स्टिकल्स क्या था, तो इट वाज अ फॉर्मर ईच इरप्शन इन नॉन वेनरल पेशेंट्स। सो ये जो नॉन वेनरल ट्रांसमिशन था वो आइदर उसको सप्रेस किया था या तो वो अपने आप चला गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ दैट वाज एक्टिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, वो एक अड़चन था जो रोगी को अच्छा नहीं होने देता था। टेम्पररी सिम्टम्स चले जाते थे, फिर से सिम्टम्स आ जाते थे, जिसको डॉक्टर हानेमैन ने नाम दिया ये सिम्टम सिंड्रोम। जो पूरा सिम्टम सिंड्रोम था उसको उन्होंने नाम दिया द इंटरनल ईच डिजीज, जो मैंने पहले भी समझाया कि वो इंटरनल ईच डिजीज क्या है। नाउ एज वी नो कि जो ऑर्गेनॉन में सोरा के लिए लिखा है जो इंटरनल ईच डिजीज, इट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज का सबसे पहला कॉज नॉन वेनरल सिफिलिस साइकोसिस और वेनरल माइजम्स। हानेमैन ने लिखा है इट इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। हाइड्रा हेडेड मीन्स उसके बहुत सारे, हाइड्रा इज अ सी क्रीचर, वाटर क्रीचर, उसका अगर हेड कट करो तो वो फिर से रीजेनरेट होता है, फिर से ग्रो होता है। तो सोरा को अगर एक फॉर्म में सप्रेस किया गया तो वो दूसरे दूसरे अलग अलग फॉर्म में आता है। Here a very important line is written in organon कि सोरा is the most dangerous of all the 3 miasms, yet most misapprehended. Misapprehended माने पेशेंट एज वेल एज द फिजिशियन दोनों को उससे एंजाइटी नहीं होता है, एप्रीहेंशन नहीं होता है, क्योंकि सोरा इतने सारे माइल्ड फॉर्म में आता है, एक स्किन इरप्शंस जैसा होता है। तो पेशेंट एज वेल एज द डॉक्टर दे डोंट थिंक कि इसके सप्रेशन से कितने सारे, it can affect all and each and every organ of your body, each and every system of your body। पर ये कोई समझ नहीं, अगर से पेशेंट को सिफिलिस का शैंकर हो गया जेनाइटल्स पे तो पेशेंट विल बी वेरी एप्रीहेंसिव, एकदम वो चिंता करेगा, डॉक्टर के पास दौड़ेगा।
अगर उसको ग्लीट हुआ, गोनोरियल डिस्चार्ज हुआ साइकोसिस का, तो उससे भी पेशेंट डर जाएगा. डॉक्टर विल ऑल्सो लुक आफ्टर दैट पेशेंट. पर एक सामान्य जो इरप्शन होता है, तो पेशेंट इज नॉट वरीड अबाउट दिस. सो इट इज द मोस्ट dangerous yet misapprehended miasm. As we all know, 7/8 of the chronic disease are due to SORA. इसलिए it is known as the mother of all chronic disease, because if SORA is there, then syphilis and psychosis can also play a destructive role. So ये different types of, when it is suppressed, it can produce all nosological labels. अलग 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 disease जो produce करता है, that comes under SORA. अगर SORA अकेला है, syphilis and psychosis नहीं है, तो SORA can produce only functional changes and not structural changes. अभी ये जो होता है कि SORA all hypos, जो कमियां है वो सब SORA है. तो हमारे पेशेंट में जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें अगर लैक ऑफ समथिंग, स्कैंटीनेस, एब्सेंस आता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, या तो मसल पावर कम है, या भूख कम है, ऐसे जो भी सिम्टम्स आते हैं, जो लेस, जो कमी होती है, वो सभी सोरा से होती है. इरिटेशन फिजिकल एंड मेंटल सोरा का प्रीडोमिनेंट होता है. इफ इट इज फिजिकल, तो अगर ईचिंग है तो सिवियर ईचिंग, वोलाप्चियस ईचिंग, जिसको हम कहते हैं वोलाप्चियस, जितना भी वो खुजली करता है उसको ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. सो इरिटेशन इज मैक्सिमम. अगर मेंटल है तो एंजाइटी, वो मॉर्निंग में एंजाइटी के साथ उठता है, एंजाइटी विच लीड्स टू फियर. इतने सारे एंजाइटी, एंशियसनेस होता है, इतना एंशियस होता है कि उसकी वजह से फिजिकली भी रेस्टलेस हो जाएगा और उसकी वजह से फियरफुल हो जाएगा. सो इरिटेशन मेंटल है तो एंजाइटी, अलर्टनेस, पेशेंट हमेशा अलर्ट होता है और उसको कुछ ना कुछ डर रहता है. जैसे मैंने कहा, फियर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एप्रीहेंशन रहेगा कि ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, उसकी वजह से वो बेड भी नहीं पाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है. सो ऑल हाइपोज आर सोरा. इट इज द ओरिजिनल डिजीज कंडीशन. एंड अभी इसमें हम ये जो है कि वाइटल फोर्स का जो थियरी है, डॉक्टर हानेमैन ने जो समझाया है, जो फंक्शंस ऑफ वाइटल फोर्स डॉक्टर हानेमैन ने बताए हैं, इट रूल्स लाइक अ मोनार्क, राइट. जो ऑर्गेनॉन में लिखा है कि जैसे किंग जैसे वो रूल करता है ऑर्गेनिज्म को विथ अनबाउंडेड स्वे, उसका कोई बाउंड्री नहीं है. और एक फंक्शन वाइटल फोर्स का है जो इट इज अ नेवर रेस्टिंग प्रिजर्वेटिव फोर्स. तो इवन अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है तो वो क्या करता है कि इट इज अ नेवर रेस्टिंग प्रिजर्वेटिव फोर्स. मीन्स वो पूरा टाइम हमारे बॉडी को एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस है, नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस, पॉइजनस इन्फ्लुएंसेस, उससे हमको बचाता है. फिर भी अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया तो इट विल ट्राई टू लोकलाइज द डिजीज टू अ पार्ट और अ ऑर्गन विच इज लेस इंपॉर्टेंट. डॉक्टर हानेमैन ने वाइटल फोर्स के फंक्शन में ये समझाया है. तो सोरा का भी यही है कि जब वाइटल फोर्स पूरी तरह डिरेंज हो जाएगा, still the vital force wants to protect the body from another danger, the vital organs of the body. And because the vital force wants to protect the vital organs of the body, it will try to localize the disease in a part. Means it is coming as a skin eruption. सिर्फ skin eruption की तरीके से आएगा, vesicles होगा और जिसमें intolerable itching होगा. पर इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इतना लोकलाइज्ड है, उतना ही डिजीज नहीं है. वाइटल फोर्स पूरी तरह डिरेंज हो चुका है और इसीलिए इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स. इसीलिए ये इरप्शंस आए हैं. बहुत बार हमने देखा है पेशेंट्स में कि बहुत बार एक्जिमा को सप्रेस किया, स्कैबीज को सप्रेस किया, अभी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है.
So when the vital force had thrown the disease out, हमने उसको suppress कर करके अभी जाके vital organs को affect हुआ है. तो this is the concept which you should understand when you are treating SORA. अभी जो different words जो SORA के लिए use किया है, it is a groove, it is a groove means health के अंदर एक खड्डा है, it is a fault stigma जो generation to generation एक के बाद एक जनरेशन को वो ट्रांसमिट होगा, इसलिए सोरा को स्टिग्मा कहा है. अनलेस एंड अंटिल इट इज क्योर्ड विद एंटी माइस्मेटिक मेडिसिन, इट विल मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. पोल्यूशन बोला है उसको. ये सोरा के अलग अलग स्टेजेस है जो ऑर्गेनॉन में समझाए है. सोरा को अगर सप्रेस कर दिया तो वो लेटेंट फॉर्म में, वो डॉर्मेंट हो जाएगा, लेटेंट फॉर्म में चला जाएगा. अभी ये स्टेज ऐसा है कि पेशेंट इज फीलिंग सिक, जो डॉक्टर केंट ने समझाया है कि पेशेंट इज फीलिंग सिक, देयर आर फ्यू सिम्टम्स, बट पेशेंट और द डॉक्टर इज नॉट एबल टू पिन पॉइंट दैट विच ऑर्गन, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. तो वो सोरा का लेटेंट स्टेज है. जब फिर सिम्टम्स आना शुरू हुआ तो वो सोरा का सेकेंडरी स्टेज हो गया. जो सप्रेस किया हुआ सोरा अब जब बाहर आता है तो वो सेकेंडरी स्टेज हो गया. और जब वो डिजीज आगे प्रोग्रेस करेगा and it is affecting the person as a whole, then it will go to the tertiary stage of SORA. Now see, this was just the explanation of SORA. अभी मैंने थोड़े जो सिम्टम्स लिए हैं, थोड़े जो ये लिए हैं केसेस, उसमें एक शायद हमारे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा स्किप करूंगी. अभी ये एक कीनोट सिम्टम्स जो सोरा के होते हैं, वो कीनोट सिम्टम्स के साथ मैंने कुछ ये लिया है. तो ये है कि जिसमें सोरा कीनोट था, जो एक यंग लड़की है, 22 साल की लड़की है, और उसको जो एक्ने, जो हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सारे पेशेंट्स एक्ने के आते हैं, जो पिंपल्स होते हैं उसके जो पेशेंट्स आते हैं, तो उसी में एक पेशेंट था कि जिसका जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स था दैट शी वाज इन लव विद अ प्रोफेसर. वो जो पढ़ा, जो उसके कॉलेज में एक टीचर था, शी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट टीचर एंड मेनी अ टाइम्स द टीचर वेंट टू हेल्प, वो उसको मदद करना चाहता था. और ये जो टीचर्स के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ती थी उससे वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी. तो जो मेंटल कंडीशन उसका था फ्रस्ट्रेशन का, वो जो उसको जो एक्नी था, जो पिंपल्स था, उसकी वजह से उसको लगता था कि शी इज नॉट गुड लुकिंग, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पा रही थी. और ये डॉक्टर केंट ने लिखा है. सी, ड्यूरिंग द केस टेकिंग शी टोल्ड दैट दिस फ्रस्ट्रेटेड हर द मोस्ट बिकॉज एट द सेम टाइम शी वाज मोर अट्रैक्ट, बिकॉज वो प्रोफेसर उसको मदद करना चाहता था, तो उससे उसको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि वो उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके भी वो उसको बता नहीं सकती थी, और उसको लगता था कि आई एम नॉट गुड लुकिंग बिकॉज ऑफ माई पिंपल्स. सो इसमें डॉक्टर केंट ने लिखा है कि नेट्रम म्यूर इज इंडिकेटेड फॉर गर्ल्स हु फॉल इन लव विथ मैरिड मैन और पर्सन अनइक्वल इन स्टेटस. अभी उसने एक्ने के लिए बहुत सारे दवाई लिया था, लोकल एप्लीकेशंस किया था, इवन होम्योपैथी में उसको बहुत सारे दवाई दिया था, पर ये जो पिक्यूलियर सिम्टम्स है, जो फ्रस्ट्रेशन का सिम्टम्स है, और अदर सिम्टम्स ऑफ सोरा वर मैचिंग विद दैट पेशेंट, एंड विथ नेट्रम्यूर she was completely cured of her pimples. Not only that, she understood that she is like not doing what she is the passion which she is having or the emotions जो उसके है वो भी गलत है. और फिर with our homeopathic medicine she was able to come out of it. But at that time many symptoms of SORA were taken into consideration. ये एक केस है जिसमें मोडालिटी सोरा का था. There was paucity of symptoms, पर एक पिक्यूलियर मोडालिटी थी. ये भी एक लड़की थी जिसको पिंपल्स का ही था, बिकॉज मेनी अ टाइम्स आई गेट पेशेंट जिसको पिंपल्स का, जो यंग गर्ल्स होती है और उसको पिंपल्स का, एक्ने का प्रॉब्लम रहता है, और ये एज में दे आर, उसको बहुत चिंता रहती है क्योंकि ये उनका अपीयरेंस खराब हो जाता है, इसलिए तो उसको
एक कार एक्सीडेंट में उसके दोनों पेरेंट्स गुजर गए थे, दे डाइड, और शी वाज स्टेइंग विद हर आंट। पर उसको जो मेन मोडालिटी जो मेन था उसको, कि उसको अगर कोई उसको कंसोल करता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। अभी उसकी मोडालिटी ये लिया गया, एंड शी हैड द एवर्जन टू हीट ऑफ सन एंड क्रेविंग फॉर द सॉल्टी थिंग्स, और उसके ऊपर उसको नेट्रोम्यूर दिया, तो उसको काफी फायदा हुआ था। अभी ज्यादातर मैंने केसेस ऐसे आपको दिखाना है कि जिसमें सोरा, जब तक एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं दी तब तक क्योर नहीं हो रहा था, और सोरा was acting as an obstacle which was not allowing the cure to take place. तो this was a girl who उसको मिसकैरेज हो गया था, और आफ्टर मिसकैरेज, आफ्टर द प्रेगनेंसी उसको अबॉर्शन हो गया। उसके बाद शी हैड लॉस ऑफ टू मच लॉस ऑफ ब्लड ऑल्सो, एनीमिया हो गया था, और धीरे धीरे वो रिकवर हो गई, और फिर धीरे धीरे उसका हेल्थ अच्छा होने लगा। पर उसी दौरान जब शी वॉज रिकवरिंग, वो उससे बाहर आ रही थी, तभी उसको उसकी सिस्टर को बहुत ही उसको बुरा समाचार मिला कि सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस डिसऑर्डर, और उसको बहुत सारा कन्वल्शंस हो रहा था, और वो धीरे धीरे वो इलनेस उसको बढ़ रही थी। तो एपिलेप्टिक फीट्स आ रहे थे जो धीरे धीरे उसका बढ़ रहा था। ना ये जब उसको उसकी सिस्टर के न्यूज मिले, उसके बाद जो उसके मन में डर हो गया, जो एंजाइटी हुई, जो फियर हुआ, एंड देन द सोरिक मायजम विच वाज लेटेंट, वो पूरी तरह से उसको, वो लेटेंट था उसमें से वो बाहर आया, और उसके बाद उसको सब सिम्टम्स होने लगे। शी वॉज वेरी सिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद उसको धीरे धीरे क्योर होने लगा। शी गॉट चिल्ड्रन ऑल्सो, उसका जो मिसकैरेज हुआ था उसमें से बाहर आ गई। इवन द सिस्टर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। पर ये जो लड़की थी, उसको ये होने के बाद उसको फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकी। वो जब विंटर आता था तो उसको बीमारी आ जाती थी, कोई चेंज ऑफ सीजन था तो उसको बीमारी आ जाती थी, कोई किसी का खराब न्यूज सुना, कुछ हुआ तो वो बहुत दिनों तक उसको एंजाइटी हो जाती। तो जो पहले जैसा उसका यूथफुलनेस था, इंस्पाइट दोनों जो उसका एबॉर्शन एज वेल एज उसका सिस्टर का जो हुआ था, वो दोनों क्योर हो जाने के बावजूद भी उसका कंप्लीट क्योर नहीं हो सका। तो दिस इज व्हाई, बिकॉज सोरा वाज एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल टू क्योर। दीज आई हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स written by Dr. H.A. Roberts as well as by Dr. Kent, कि जिसमें ऐसे केसेस दिए हैं कि जिसमें सोरा was acting as an obstacle to cure and not allowing the cure to take place. ऐसे ही एक मर्चेंट का केस था जो बहुत हेल्दी था, रोबस्ट था, और उसको उसका सब अच्छे से चल रहा था, पर उसको इंटरनल सोरा, सम ट्रेसेस ऑफ इंटरनल सोरा वे देयर, और वो फाइनेंशियली ही वाज गुड, एवरीथिंग वाज देयर, पर उसी टाइम उसको बिजनेस में लॉस हुआ, वो बैंकरप्ट हो गए, उसके पैसे काफी उसका पैसे का नुकसान हो गया। और इसी टाइम वो ऐसा हुआ कि उसका जो एक उसका एक रिलेटिव था, तो रिलेटिव का डेथ हो गया, और वो काफी सारा पैसा उसके लिए छोड़ के गया। तो जो उसके बिजनेस में लॉस हुआ था वो भरपाई कर सका, वो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सका। फिर भी उसके बाद उसको ही वॉज नॉट वेल आफ्टर दैट। एक के बाद उसको कुछ ना कुछ इलनेस होता रहा, उसको मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहे, एंड ही वॉज नेवर वेल आफ्टर the sora which was latent, which was dormant, was activated because of the sudden loss in the business. पैसे आने के बाद भी he was not well. Same way
एक लड़की थी जिसको अपने मैरिज में शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिज, एंड उसके जो सैडनेस थे, उसके जो डिप्रेशन थे, शी वॉज टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन फॉर देयर, और उसका सैडनेस, शी वॉज हेटिंग हर हस्बैंड, हस्बैंड के साथ उसका अच्छा नहीं जमता था, एंड हस्बैंड वॉज नॉट अ गुड हस्बैंड, उसको मारे पीटे ऐसा हस्बैंड था, तो वो हस्बैंड को हेट करती थी. नाउ दिस ट्रॉमा which was acting as an obstacle was giving rise to other physical complaints. उसके बाद हस्बैंड के डेथ होने के बाद भी जो फैक्टर था जिसके लिए उसका सब सॉरो था, जिसके लिए उसकी सब कंप्लेंट्स थे, जिससे की वजह से शी वाज नॉट कंफर्टेबल, नॉट हैप्पी इन लाइफ, वो वजह चले जाने के बाद भी आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड शी वाज नेवर वेल अगेन. सो जो हमने आगे देखा कि वंस द इंटरनल सोरा डेवलप्स, until and unless it is not treated with the anti-miasmatic medicines, the cure is not going to take place. So these are the different examples which I have taken from different stalwarts of homeopathy. ये एक और एग्जाम्पल है कि जिसके सामने एक आदमी के सामने क्रिमिनल सूट हुआ था, एंड लेटेंट सोरा जो डेवलप हो गया, एंड ही आफ्टर दैट जो उसके ऊपर क्राइम का एक्यूज किया गया था, आफ्टर दैट ही सफर्ड फ्रॉम वेरियस डिजीज स्टेट. फाइनली ऐसा हुआ कि ही वाज प्रूव्ड इनोसेंट, कि जो उसको जो दोषी ठहराया गया था, ही वाज प्रूव्ड इनोसेंट. उसके बाद हम ऐसा समझते हैं कि अगर उसको इनोसेंट प्रूव कर दिया तो ही शुड रिमेन हैप्पी, पर वो उसके बाद भी अलग अलग एलिमेंट से सफर करता रहा. सो आप सभी के पास और अदर सोरा के बहुत सारे केसेस होते हैं. सोरा, हाउ टू प्रिस्क्राइब सोरा एंड हाउ टू गिव सोरा, इट इज वेरी इजी. डॉक्टर हैनेमैन ने भी कहा है कि टू ट्रीट द माइस्मेटिक डिजीज इज इजियर देन टू ट्रीट द आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज. तो इसीलिए सभी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बट हाउ सोरा can act as an obstacle and how the cure cannot take place, that is what is I've tried to emphasize. So now this is a very long case of sora and psychosis, दोनों के साथ का केस है, जो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा और do we have time or we skip it? हेलो सर, ये बहुत लंबा केस है जो सोरा और साइकोसिस का कंबाइन है, जो काफी लंबा है. 10 मिनट में कर लेंगे तो चल जाएगा. क्या सर? अगर 10 मिनट में हो जाता है तो हो जाएगा. अच्छा अच्छा, ठीक है. This is a case of cystic hydroma on the neck. There was a large lump on the right side of the neck. At birth, there was a nodule of the size of a small lime, which rapidly grew. And by the age of 2 months, it was almost the size of a large grapefruit. The mass was not painful, but soft cystic in texture. The pediatric surgeon gave the diagnosis and advised surgery, but also mentioned there were chances of reoccurrence afterwards. The parents had decided not to opt for surgery, but elected homeopathy. The baby had an acute cough for the last 15 days, which might be due to exposure to cold. Also, occasional vomiting with expectoration of white mucus. Stool offensive, dry, hard, occasionally contained mucus. Temperament of the child was mild, generally quiet, and appeared to be in his own world, not much communicative. बहुत बोलता नहीं था. The mother said he was decidedly hot, tended to kick off covering. If covered, became cranky. So the child was a thermally the hot patient. Cervical lymph gland on the other side left of the neck was swollen. Food desire, sweet. So the child desired more of sweet.
little sour, namkeen, cold food. This was not revealed initially because he was a tiny baby and did not have any particular preference for flavors, but this was established at the age of 16 months. Patient was thirsty, sleep, nothing to report, sweat profuse on head, occasionally sour smelling. मैंने पूरा केस यहाँ नहीं लिया है. This was a very long case, so important things I have taken. It was a mixed miasmatic case with SORA psychotic preponderance. This is a good example of a case of a large tumor with SORA psychotic tubercular affection also. As the surface miasm, जो मैंने अभी पहले कहा था कि like the petals we have to open one after another. Psychotic manifestation is tumor and the second layer is soric. Therefore, we have to think of a medicine which is either mixed miasmatic, covers all the miasms, or has similar psychosoric tubercular preponderance. The calcarea group is a tri-miasmatic with psychotubercular preponderance, whereas the iodum group is preprobably tubercular. Therefore, calcarea iode will exactly cover the miasmatic dyscrasia of the case. Calcarea iode also had the capability of taking care of such cystic swellings and covers the totality and is therefore an appropriate medicine covering the surface miasm as well as the surface symptoms. These are again, okay, so this patient had atopic dermatitis. Now this is a case where according to the Herring's law, old symptoms reappear. It is a patient, male patient, 42 years old, severe sneezing attack with watery nasal discharge and itching in the nose, ear, upper palate and throat, redness of eyes, aggravation by sun and rubbing and better by water washing, dry cough, severe constipation, insomnia with lots of thoughts. A patient was chilly, takes cold easily, voracious hunger, craving for sweets, addicted to tobacco since teenage, restless, workaholic, very active, perfectionist, punctual, plus, means very punctual, wants others to be the same, punctual and perfect. Short-tempered and bossy, but cools down very soon. Past history of atopic dermatitis. Prescription was given as follows. Sorinum 200 single dose given with SL for fortnight. After a month, Nux vomica 0/1 was started as a constitutional medicine. By this, constipation reduced, sleeplessness reduced. Next follow-up, Sorinum 1M single dose was given, continued with SL. Gradually, the frequency of attacks of rhinitis became infrequent, but skin symptoms appeared and flared up. Sorinum 1M a single dose was given, followed by SL. Presently, the patient has a sense of well-being, less bouts of anger, pleasant, though the index fingers and thumbs have dryness and itching. Few days back, he is given just SL and no medicine. Wait and watch till the action of the previous dose is completed. So this is homeopathy is all about fulfillment of the mission to cure. Means if we go according to the principles of homeopathy, we are able to fulfill our mission of restoring the sick to health, that is to cure. Thank you so much. मैडम आपका क्वेश्चन हो गया? Yes sir, thank you so much. लास्ट टाइम मेरे बहुत सारे स्लाइड्स रह गए थे, इसलिए आज इस बार मैंने जल्दी थोड़ा स्पीड रखा. लास्ट टाइम मेरे सिर्फ 8-9 स्लाइड्स ही हुए थे, बाकी के सब रह गए थे. हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया आपने. आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए मैडम. पार्डन सर? आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए. यस यस सर, ओके सर. तो ये प्रेजेंटेशन मैं सुन रहा था काफी, और थोड़ा पर आपने बहुत ही अच्छा डिटेल्स हिस्टोरिकल रिव्यू के साथ में आपने इसको प्रेजेंट किया, प्लस केस स्टडी का विषय में.
और सोरा के एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपने बहुत अच्छा बात कहा कि इट इज ईच को समझना बहुत जरूरी होगा, जिसको कि आपने एक्सप्लेन किया, बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि ईच जो है तो बिगिनिंग ऑफ द, ये कहते हैं कि एक कहते हैं एक कैटलिटिक फोर्स के जैसा काम करता है, एक मन में द्वंद्व के जैसा होता है, डुअलिटी के जैसा जो सिम्टम्स दिखाई पड़ता है, इरिटेशन है, अब करे नहीं करे, गुस्सा है, करे नहीं करे, दैट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन को आपने बहुत एक्सप्लेन किया है। और मेरे पास और कोई अभी क्वेश्चंस तो नहीं दिखलाई पड़ रहा है। डॉक्टर राम प्रवेश कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट में, 1 मिनट में खत्म कीजिए राम प्रवेश जी। थैंक यू डॉक्टर हीना मैडम जी, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किए सोरा इंटरनल रीच। एक्चुअली हमारा होम्योपैथिक में विदाउट सोरा तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकता है। विदाउट सोरा नो डेवलपमेंट, नो कंस्ट्रक्शन, नो फॉर्मेशन। तो सोरा थिंकिंग ही इज कॉल्ड नेम ऑफ सोरा, सोच ही सोरा है। अब वह नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे, सोच के कारण जो है हम आए हैं, और सोच से ही बीमारी होता है। पॉजिटिव है तो हेल्दी है, नेगेटिव है तो हाँ ठीक है। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर कुरूप सर, यू आर हियर। डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप हैं? हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ यस रही है। सर, यस सर। डॉक्टर हिना रावल का स्पीच हमको सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा, इन सेंस में कि उन्होंने एक बहुत ही हर शब्द के अंदर एक शब्द किया कि विदाउट एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट यू कैन नॉट क्योर क्रॉनिक केस, सो मस्ट वी ट्राई टू लर्न द माजम फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज जो विच इज गिवन बाय द हैनीमैन। हैनीमैन ने हमको जो दुरास्ता दिखाया है, हैनीमैन खुद 30 साल के बाद को समझ में आया कि कुछ हमारी जो डिजीज जो रिलैप्स कर रहे हैं उसके वजह क्या है। हैनीमैन को उतने दिनों के बाद समझ में आया। इसलिए अब हम लोग को होम्योपैथ को जिस हैनीमैन ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने के लिए हम लोग को एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए सोरा सिफिलिस साइकोसिस को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग क्रोनिक डिजीज में सक्सेस करेंगे, अन्यथा हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। यस सर, यस सर, राइटली सेड सर। और किसी को कुछ कहना है? एक चीज बहुत हम लोगों को समझ में आता है कि जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन को करीब करीब 12 साल लग गए थे सोरा को डिस्कवर करने में, तो ये एक हैनीमैन का अप्रोच दिखाई पड़ता है कि उन्होंने कितना मेहनत से उन्होंने होम्योपैथी को सींचा है। और इस 12 साल के डिस्कवरी के बाद में उनको मिला ये, तो इसका पीछे में क्या है कि डॉक्टर हैनीमैन का जो इनिशियल 12 साल का प्रैक्टिस था वो आपका प्रेजेंट सिम्टम्स को लेकर के था, प्रेजेंट सिम्टम्स और सब। लेकिन डॉक्टर इसके बाद में डॉक्टर हैनीमैन बाद में जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि प्रेजेंट को बिना पास्ट को देखे हुए, है ना, बिना उसके पीछे का हिस्ट्री को जाने हुए, बिना परिवार के हिस्ट्री को जाने हुए आप उसके जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको एनालाइज करना सही नहीं होगा। इसीलिए जब उन्होंने अंदर झांकना शुरू किया, अंदर देखना शुरू किया, तो उनको दिखलाई पड़ा, उनको नजर आया कि ये ईच जो है तो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक बीमारी है ना। उसको समय उसको सर वो जो क्रॉनिक डिजीज में सर ने लिखा है कि हिब्रू लैंग्वेज में इट वाज मेंशन्ड, सो हिब्रू लैंग्वेज से वो था जिसमें उनको सोराट एज अ सोराट इट वाज मेंशन्ड, and then later on was Saint Anthony's fire. Oh, it came in the form initially it was malignant leprosy, and then it came in the form of erysipelas that was known as Saint Anthony's fire. And afterwards when civilization came, sanitation came, then it came in this mild form of vesicular eruption. So it was that old. बहुत बढ़िया
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने इसको किया है। और मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स अगर थोड़ा सा इस पर अपना माइंड के ऊपर में ध्यान दे तो प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो जाता है। और ऐसा नहीं आसान है बात। और एक राइट मेडिसिन के पास में जैसा कि आपने मैडम ने केस प्रेजेंटेशन किया है 2-3 यहाँ पर, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इस केस को समझा जा सकता है। तो एक फिजिशियंस के लिए, चिकित्सक के लिए जरूरी होता है कि कैसे हम लोग उसको केस को एनालिसिस करें। और एनालिसिस के लिए सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको माइंड को समझना, उसको लेकर के, यानी कि मैं कहता हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड सराउंड सिचुएशंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड सिचुएशंस, ये तीनों को लेकर के चलेंगे तो आपका एनालिसिस जो है तो टोटलिटी में कन्वर्ट करता है। any I think डॉक्टर कुरुप सर आप है नहीं? कोई 3 मिनट हमारे पास में है, आप कुछ बोल सकते हैं लोग। सर लास्ट वेबिनार में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरे सब स्लाइड्स रह गए, तो इस बार मैंने पहले से स्पीड में बोलना शुरू किया। आपका एक्सपीरियंस पर सर वाज काइंड इनफ कि मुझे दूसरी बार बुलाया था, वो जो रह गया था वो फिर दूसरी बार आके मैंने कंप्लीट किया। हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं क्योंकि आपका जो डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग है बहुत पुराना, मैं तो आपको देख रहा हूँ कितने सालों से, कई एक साल हो गया आप ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट को संभाली है, इस तरह से कॉलेज को भी बनाई है, कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है और एचओडी के रूप में। तो मैं तो आपको शुरुआत के समय से देख रहा हूँ, बहुत ही प्रारंभिक समय से देख रहा हूँ। हाँ, तो बहुत शुरुआत से सर। हाँ, जब मैं जूनियर थी तब से आप हाँ, मैं तब से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि इतना डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में होता है। और आपका जो भी विजन होगा, जो भी आप बताएंगे वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा एसेट्स होगा, क्योंकि आपने ऑर्गेनन को जिस तरह से देखा है, जिस तरह से समझा है वो आप लोगों को। और मैं समझता हूँ कि ये पारुल यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा एसेट्स है, क्योंकि पारुल यूनिवर्सिटी में भी एक ऑर्गेनन के बहुत बड़े एसेट्स के रूप में आप। Thank you so much, sir. Thank you so much. So coming from you means a lot. ये चीज हम लोगों का एक जरूरी है कि हम लोग के नए जनरेशन को। सर आप अभी होम्योपैथी के भीष्म पितामह है, द गुरु ऑफ गुरु। अरे नहीं, मैं तो इसीलिए आपसे ये मिलना बहुत एक ब्लेसिंग्स है। To get a compliment from you is a blessings. मैं बराबर आपको फोन भी करता रहता हूँ कि कोई अपने टीम के फैकल्टीज को। ना सर, अभी बहुत सारे और स्पीकर्स, अच्छे स्पीकर्स है। सही कोई मतलब नहीं रख सकता है, कोई गलत हो सही हो, ये मतलब ये है कि आप हाउ मच यू आर ट्रेन्ड टू स्पीक, है ना, ये होना स्पिरिट में होना चाहिए। तब होम्योपैथी को हम लोग ज्यादा हाईलाइट कर सकेंगे। श्योर सर। हम लोग का सेशन अब समाप्त हो गया है मैडम, हम लोग फिर इंग्लिश सेशन में आपसे मिलते हैं, शायद कल ही है आपका ना? हाँ सर, कल ही सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही कल हम लोग इसी से और आपने बहुत ही खूबसूरती से मियाजमेटिक दृष्टिकोण को समझाया है। और अभी आपने जो बात बिल्कुल सही कही कि सर हमारे होम्योपैथी के लिए विश्व पितामह है, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। गुरु के गुरु है सर। सबके गुरु है सर ने काफी शुरुआत में तो मुझे काफी गाइडेंस दिया था जब मेरा शुरुआत था, तो और सर के जो मैसेजेस आते थे, सर के जो लैंग्वेज होते थे, उसमें से मैंने काफी कुछ लेके ऑर्गेनोन में उसको अडॉप्ट भी किया है। सो थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सहानी सर, प्रणाम, थैंक यू सो मच। सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर हुबर्ट को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर, डॉक्टर मनोज एंड हुबर्ट। Yes. Thank you everybody for a nice presentation in this session, and you can see a ocean behind Murdul Sahani. It represents his knowledge, the knowledge of ocean, home ocean. Yes. So
Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1265th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's proceedings with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today we have with us our guest as Dr. Hubert De Silva, MSc Psychology, BHMS, Chief Physician, Homoeopathy Clinic, Kalaputtam, Trivandrum, Kerala, India. With 35 years of experience, moderator IFPH, is a composer, musician, and singer, multi-talented personalities. Dr. Hubert Silva, and the topic is discussion on neurology. On behalf of IFPH, I welcome Dr. Hubert De Silva. You can have the platform for the next 45 minutes. It's over to you. Please proceed. Thank you, Dr. Manesh, for your kind words. So I can see all the faces. The great Bhishmacharya and Kaurava. Dr. Hubert, thank Can you, you, Dr. Hubert, for taking this. while Arjuna seeing in the Kurukshetra, he can see the opposite side. Bhishmacharya, Drishtabdimna, Dharma, Duryodhana, everybody, his relatives and those who, the great warriors, again, in front of him. So I'm also such feeling. So now let us start. I think that it is a great thing. Today at 6 o'clock, Dr. Danesh called me and said, Doctor, today's guest will not come because of her some technical problem. Her mother or somebody when was hospitalized, she has to go. That time he called me to say, can you take any subjects? Yeah, I told you that. I told him that I can take endocrinology, but now I got a case of neurology, so I changed, slight changes I can make. Today, I sent one case. Today, not yesterday. A few days back, she is my patient for last 1 year. So many cases, so many times she came to me, and I had treated, and she got relief. But 3 days back, she had severe headache. So I give the medicines, and she told me that it is not coming down. So severe, the pain is severe. So I sent her to take a CT scan. Now I got it a few minutes back, half an hour back. The case is sub-centimeter hypodensity noted in lentiform nucleus on the left side. The impression is prominent via space, chronic lacunar infarct in lentiform nucleus on the left side. Chronic lacunar infarct in lentiform nucleus on the left side. So if I am keeping her without taking the CT, what will be the condition? We don't know what is the reason for that headache. There are so many small infarct clots in the brain, inside the brain, just near the line of mediate line of hemispheres. Many. The infarct may be 2 to 15 mm in size. That is normally what may be the reason? If we are treating, normally I give
Normally, I give whenever I treat cases of neurology or brain, I used to give cactus, arnica, and belladonna for every case, each and every case. But here, now there are so many clots in the brain. You know that what may be the reason? Her husband told me she is 41 years. 41 years. Her husband told me. Now I told them that it may be why he called asked me why it is so. What happened? The doctor who took the CT scan told him that immediately you go to a neurologist. And what will be the treatment? There are two types of treatment. They will give medicine to dissolve the clots. One, if it is not giving any improvement, then normally it may go to neurosurgeon. In such cases, what we have to do? What we must do? What is the importance? How a homeopathic doctor do in such cases? That is what I did a few minutes back. The first thing I told her and her husband, he came after coming her, that I am just doing to dissolve the clots of the brain. That is what I first do. I am not going to do anything because other things, if the clots are dissolved, then the symptoms will be disappear. So we have to I gave her 3 medicines. One medicine, Calcarea carb onam. The other medicine, Arnica onam. Another, the tissue remedy I gave her, Calcarea floor 3x. This I give her for 1 week. If the 30, Calcarea 30 also, I had given Calcarea 30. Calcarea 1 and 30. At the same time, I am using the 2 potencies. Why? That is my discernment. In such cases, we have to decide what to do. We cannot, we know that. I told her that it may be the reason of taking what? COVID vaccine. She took 3 COVID vaccines. That may be the reason. So, that time her husband told me that, yeah, after taking all this, I have also complaints. She is also having complaints, and my father, mother, everybody having complaints. There is chances, sudden death. We know that many people are nowadays fainting down and dying. Youngsters, one of my friends told me that 3 of his friends in Gulf were died between the age of 25 to 32. 3 of his friends. So we must be very much careful. And in such cases, we have to say them that this is a serious condition, but we cannot make them panic. Because if we make them panic, the cases will aggravate. It may do damage to them. So I just console her. We can manage. We can do. And I told them that what they will do if they go to a neurologist, then what they will do, I told her. So they prefer my treatment and they have faith in me. So I am going to treat the case I am treating now. I just come to this, what I want to say that I have to conclude this, that we should do, it is very much needed in cases we have to take
CT. Otherwise, we are treating without any knowledge, just taking the we could not understand the seriousness of the case. If now we are serious and the patient is also serious, and they got an advice from the allopathic doctor that they should immediately go to a neurosurgeon, neurologist. So what I want to say that there is a time for everything. Let me share my screen. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Timely interference, watchful expectancy, and timely interference. I heard this when I was studying in my medicine clinic. One doctor told that when watchful expectancy and timely interference, while we are taking a case of a gynecological case or when we are going to take a delivery. So we must be very much watchful and take immediate, if it is immediate, we have to take a immediate action. It is written there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So our work should be done. Pituitary gland. When considering, I told Danish doctor that I'm going to take endocrinology, but I slightly changed neurology. So it is in the brain. We know that pituitary gland is in the brain. What I was astonished while seeing pituitary gland in our body, very small one. I was studying for 2 months about the anatomy and physiology of the pituitary gland in our second year medicine. After seeing the pituitary gland in the dissection hall, that time I was astonished. In this, all the hormones are controlled by the pituitary gland. So pituitary gland, a pea-sized endocrine gland at the base of your brain, behind the bridge of your nose and directly below the hypothalamus. It sits in the indent in the sphenoid bone called the sella turnica. The pituitary gland is one of the 8 interrelated major endocrine glands. It is a queen gland. A pineal gland, conarium or epiphysis cerebri, is a small endocrine gland in the brain of most vertebrates. The pineal gland produces melatonin, a serotonin-derived hormone which modulates sleep patterns in both circadian and seasonal cycles. The shape of the gland resembles a pine cone, which gives its name. One time we are in an awakened position. And sometimes our quarter or half time, we will go to in a sleeping condition. So this is our anterior pituitary and posterior pituitary glands. Very small gland. It produces, I don't know how much hormones. We know a few about it. Very few about it. But there are numerous hormones it produces. A minute hormone, minute quantity of hormone can change your everything. It can change. Today we can think about circadian rhythm.
Why I am, many times I always try to say something about circadian rhythm. Because our homeopathic medicines says what is the aggravation time of arsenic alb? Midday, midnight aggravation, isn't it? What is the aggravation time of lycopodium? 4 to 9 p.m. Some medicines are acting in the morning time. There is a saying that Nexomica should be given at night. And another medicine, Basilinum, give at night. If a person having severe asthmatic condition, we can use Basilinum, very minute quantity. It may give good sleep and immediate relief. But it should be, it should not be in a big quantity. A small doses must be very small dose. A circadian rhythm or a circadian cycle is a natural internal process that regulates the sleep-wake cycle, repeats roughly every 24 hours. These 24 hours rhythms are driven by a circadian clock, and they have been widely observed in animals, plants, fungi, and cyanobacteria. Changes. The cycle. Our hormones are produced. These hormones we should learn, attach with our homeopathic medicines. These are the conditions. 12 noon. Burst coordination, 2:30. Fastest reaction time, 3:30. Greatest cardiovascular efficiency and muscle strength. Other time the muscles will not be that much strong. Greatest cardiovascular efficiency and muscle strength at 17, that is 5 o'clock. Highest blood pressure is 6:30 or 18:30. Highest blood pressure in our body. Highest body temperature, 7 o'clock. That time, the temperature will be high. Melatonin secretion starts, one of the hormone which is very much needed for sleep. What time? 9 o'clock. 20:30 bowel movements suppressed. That time we should give what medicine? Nexomica. Bowel movements suppressed. So that is why they are saying that we have to take food before that time. Because the bowel movements are suppressed. In that time, if we are taking medicine, food at 11 o'clock, that is in the slowest position. That time, our bowels are not properly, that is going to sleep condition. So that time, we are taking medicine, we are taking food. I normally taking at 11:30 night. We can advise others, but we cannot. We cannot do. Bowel movements are suppressed at
10:30. At midnight, that time we have to give, if there is any aggravation of complaints. Why? Arsenic we give that time, midnight. If there is midnight aggravation of dyspnea, taking breath, that time, because all the metabolism is in a slow, very slow, and in a suppressed time. That time, normally the lungs will not act in its full strength. That is a sleeping time, midnight. Deepest sleep at 2 o'clock. Deep sleep. Who likes that deep, this time? Robbers like this time. They know that at 2 o'clock, they will be in a deep sleep. So we can go and rob them. They are planning to rob at the time of our deepest sleep. Lowest body temperature. I told that highest body temperature at 7 o'clock and lowest at 4:30. One of Chief Minister of Andhra, he starts his life by he was N.T. Ramarao, that great personality. He usually takes 3 hours exercise daily. He was a film actor, and he became the Chief Minister of Andhra Pradesh. And his office opens at 4 o'clock in the morning. Somebody asked him, this is 4 o'clock in the morning, your office is. So he told him that last 40 years, I am practicing this. At 4 o'clock, his office will start. Indira Gandhi, our ex-Prime Minister of India, only 2-3 hours she takes rest. Napoleon Bonaparte, the greatest emperor, he takes only 1 hour rest. Whether it is in the war front or in his home, he takes only 1 hour rest. Is it needed for 1 hour? He was a brave, he was a genius, he was an intelligent person. He told that sleep is one of the things that makes one lousy. Now, the sharpest rise in blood pressure is 6:45 in the morning. Blood pressure. And here we can see that at 18:30. That is 6:30 in the evening, and blood pressure rises in the 6:45 morning. And that time, after that, the melatonin secretions stops and we awake from dread. But those who are rise from bed in 3 to 6 and doing work, that is, our ancient sages says that it is in the Brahma Muhurta. Whoever starts living in the time of 3 a.m., they will attain anything, whatever they think. That is the God's time. The bowel movements are starting at 8:30 and highest testosterone secretion at 9 o'clock in the morning. That time, that is why our work starts from 8:30 to, or from 9 to, that time our alertness, highest alertness at 10 o'clock to that time, the remaining time. So in the morning time, we can do everything. This is our
natural clock. Our body is like this. A person who is in his natural life, this is the clock of body. But we are changing our clock. That is one of the main reasons for our diseases. This clock in a different shape. Some are the glands more acting. What time? Hippocampus neurogenesis. Arterial pressure, that is what I said. These are the sum of our body acting. The glands, heart is acting, neurological alertness, we already saw that. Nervous energy production and our neurological system are acting. And after that, from the head to the lower part of the body, it is going. You can see it. From head, acting. We have plans, many plans. We are going for something to do. We are in a hurried position to go. We send our children to schools and we are going for job and everything. That time, arterial pressure and heart is more acting, and arterial pressure, hypertension, cardiopathy, increased risk of injury and myocardial infarction. These are the time heart having the in causing the changes in the heart condition. Tumor genesis. After that, liver starts action, altered because we are taking food and everything. Our liver will try to act. This is the big organ in our body, and it is store production, energy production, and it may send. It is at the same time, liver is an endocrine gland and an exocrine gland. What is the difference between an exocrine and endocrine glands? Ductless glands and duct gland. From liver, there are ducts. Some tubes are flowing through it to the stomach. Hormones, enzymes, bile, and everything. At the same time, it's produced some of the hormones. It may directly goes from liver to enzymes and hormones, lipid, and we know that the digestive processes are happening in the liver at that time. And that after that, we have consumed food and everything, sleep starts. And this time, catabolism, anabolism, you know that, metabolism having two stages. One is the, one time, the repair mechanisms are starting while we are in a sleep condition. That time, these are the hormones are more active. And we can see that testes, altered hormones, secretion of ladies, testes, and these are the hormones are more produced. And pancreas producing insulin and other hormones, which are helping to take whatever they send the hormones, and we can see here, we can see that on another thing we have to notice that here, the metabolism, we know that
whenever we ingest a food, it may go from stomach to duodenum and where? In 3 hours. But it may travel throughout our body, and the 18th hour, the end stage of the food may disintegrate it into small particles, and it may absorb in the bloodstream, and wherever it is needed, that time it may reach there. That time we can see that the same carbohydrate may become glucose, fat, and everything. So the total mechanism of metabolism is happening in all these 18 hours. These are the hormonal changes, peak time of functions. Midnight to, these are the hormones, WBC formation. While we are sleeping, that time WBC formation is more. If sleep is reduced, means that his immunity will be low. If we are not giving much time for sleep, that time our WBC count will be reduced, and there is chances of immunity, weak immunity. Now TSH, thyroid hormone, that is also in the sleep time. Thyroid hormone, TSH. Why we are taking TSH while thyroid stimulating hormone that is produced in hypophysis? Why we are not looking for a TSH level? Whenever we are learning, whenever we are considering a patient of TSH level, we are always noting. Why? If the hormones in the thyroid gland is not producing properly, T3 and T4, it is stimulated by the TSH. When the TSH is high, what we should understand? TSH is high. That time, we should understand that the production of T3 and T4 is not normal. So more and more TSH will produce to stimulate the thyroid gland. Then other thing, lymphocytes, atrial natriuretic peptide, this it produces in the heart. ACTH, FSH, LH hormone, cortisol. Cortisol is produced in the where? Testosterone, plasma, or renin activity, all cortisol. Cortisol, what is the importance of cortisol? It is making our emotions more produced in the angry persons. That time, why in menses during premenstrual syndrome, cortisol production will be more. Testosterone production. And these are, we know that platelet addition, viscosity, blood viscosity. And whenever there is in Japanese, they are taking water therapy. They are using water therapy. They are taking 1 liter of water or 1 or more than 1 liter of water in the morning. Why? Because if we have 6 liters of blood, if we are taking 1 liter of water, means what will be the change in our body? The quantity of blood will increase. How much? It may go to from
6 liters to 7 liters. Sometimes, if we are taking 1.5 liter of water, then the blood quantity will be 6 to 7.5 liters. It may easily go to the kidney. It may travel kidney because in 5 minutes it may go one time. The whole blood will pass through on time through kidney. If the blood density is reduced, if the viscosity of the diluted, it will be, if it is diluted more, that time the blood will travel all part of the body without any restriction. That is why they are taking that the eliminated, impurities in the body will be eliminated through kidneys. That is why they are advising that we have to take 1 or 1.5 liters of water in the morning. It is in the halfway of our metabolism time. So it is a good thing for intake of blood at that time. The hormones will be also, this we can see that the hormones and cholesterols and everything will have space in that time, and it may travel throughout the body. Now this we saw. There is some doubts. Is hypophysis and pituitary gland the same? Sometimes we may be confused. Many times I have confused. Pituitary gland is also called hypophysis. Ductless glands of the endocrine system that secretes hormones directly into the bloodstream. The term hypophysis from the Greek for lying under, another name for the pituitary, refer to the glands positioned on the underside of the brain. So, hypophysis and pituitary gland are same. It is a Greek name. This is another pituitary gland. Whenever there is sudden blindness, we can see that in getting a hit on the head, immediate loss of sight. What may be the reason? That time, the pituitary gland may shake the optic chiasma that it is near to the pituitary gland, may slightly pressure, and it may cause sudden blindness. If there is any increased size of pituitary gland, also produce sudden blindness or blindness for some time. You know that? All of you know that? Functions of pituitary gland, we are always learning. And let us go to what does pituitary gland controls? Your pituitary gland is an important peach-sized organ. If your pituitary gland doesn't function properly, it affects vital parts like brain, skin. What is its action on skin? Energy, mood, reproductive organs, vision, growth, and more. It is a master gland because it tells other glands to release hormones. It may instruct others, you do this, you do this, you do this. The pituitary gland commands them. You have to do everything. Otherwise, the other systems will be not properly active. So, we should keep our
pituitary gland, normal. So whenever we take a case and whenever we study materia medica, that time we should give these parts, every gland we should give, which whenever we study a medicine, anatomy, when we are, while we are reading the organon 39 and that aphorisms, that time, Hahnemann says that similar diseases can cure. That is homeopathy. Similar medicines, similar disease can cure similar diseases in our body. If we have a small chicken pox, it may be cured by cowpox. It is natural cure. Small skin diseases will be cured by big skin diseases. If one comes, the other will go. That is similar to what he saw. He illustrating this. Many doctors having says that whenever a big diseases, the similar disease, if it is a natural disease, it can also expel the small similar disease. This principle is studying. They studied well and says that artificial also similar disease can cure. That is what in the vital force theory and the number 26 of our aphorism says that a weaker dynamic affection will be extinguished by a stronger medicine. Homeopathic medicines, if stronger, it can cure the similar diseases in our body. So that is our faith. Some doctors go, or every doctor should go to the similimum. Similar medicine we will get. Similimum will get. That is our aim. Some doctors are doing similimum. Some doctors are doing with medicine similimum. How? That is another. Studies should be done in that way. More than one medicine is acting. That means they are making, with two medicines, they are making a similimum. That is also possible. That is also possible. Why? If Hahnemann says that one medicine after one medicine, if it is not, it ceases its action, then we have to take another medicine. There is another principle is also that two similar diseases of natural diseases, even in the two similar diseases of a bigger dynamic affection will also extinguish a single disease. That is another principle we have to think. I just put forward into you. That is odds discernment of doctor's discernment. Stimulates, pituitary gland stimulates amuscular activity and overcomes uterine inertia. It has influence over unstriped medical muscular fiber is marked and help. These are the medicines. Today we can go through these are the medicines which is more useful in hormonal disorders and in very much useful in pituitary gland affections and brain. Beta force 3x, beta carp 3x, Silucia 3x, Puja 3x, Calcarea force 3x, Natamur 3x. Some are our tissue remedies, others are some medicine. I told a case, if I heard from Dr. Rajendran, who was a nanoscientist, came to our platform and told that I gave one medicine, Medorinum, to a person, and he was very stingy and miser. After he was he's not a good man. He's a highly educated man, but he's not a good man. That time, he gave medicine for some other conditions. He was a drunkard and he gave that Medorinum. And after
consuming that medicine, he became a good man, and his stinginess all gone. He laughed and said this thing, but I practiced this. I gave a person, a girl, a lady, she is always calculating everything, each and every penny. She is very stingy. That time, her daughter told me that, oh, we cannot tolerate her. He's a rich lady. I gave her Medorinum, 10 or 1 or 10. I am not remembering. A few days back, she came to me that my father is now very liberal. She is giving money. She is taking, she's saying, no, you take money, take money, take money. She's giving. So you also you should practice this. I'm telling you that you give Medorina for those who are stingy. So these are the things I can say today, but I am very much thankful to you all hearing. So now this is the time for our discussion part. Yes. Don't ask intelligent questions and many things. Only simple questions you can say, you can ask. Okay. If possible, I can say. Thank you very much, Doctor. We must thank Dr. Hubert for preparing this program for today's because of an emergency situation. This ever-ready man fellow is Dr. Hubert Silva. So time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. It's a wonderful session and discussed about this, the circadian rhythm and the application of homeopathic medicines. Very, very interesting. And I think a lot of discussions and reflections are needed in these aspects. Then again, you told about this Horizon 26. But what is more interesting and important is that similar in manifestation but different in kind. That is the option, that's the possibility homeopathy opens. Even though the medicines, the COVID comes, or new or some certain chemicals, this person is affected. There again, we can use our traditional medicines because of this clause. Similar, the manifestation is the main point, not the medicine, while different in kind. But unfortunately, the organon teachers, they just rushing through these topics. They're not bothered about that. Neither to the student nor the teachers. That's all happens. Yes, this our Ram Pravesh Shah sir is there. His louder voice. Yes, sir, please. You can unmute now. Yeah. Thank you, everyone. Congratulations, Dr. Houbert D'Silva, Emergency Chief Guest. Hindi Emergency Chief Guest, Dr. Renke Sahni, and English Emergency Chief Guest, Dr. Houbert D'Silva. Very thanks. Very nice presentation, excellent session, natural clock of body. This very nice endocrine glands, exocrine glands, just like real class of physiology. Yeah, very nice presentation. Thank you. Okay, yes. Thank you, sir. Then you said about this, the rise of temperature, then the blood pressure at a specific time. But we can't exactly say why this aggravation time is 12 noon or this early morning aggravation in certain persons, certain constitutions. Then again, you said about this transforming persons, the healthy mentality. That's another important thing. This, as the Gita says, Mugam karodi vajalam pangum langedegirim. You can make the person who cannot talk, will talk with you. That who can't walk can be a normal person. By the mental transformation is possible through homeopathic medicines. That's the most important thing. If anybody would like to participate, to add something, or you can ask some questions to Dr. Hubert Silva. He is bold to say everything because he knows that how to say yes, how to say no. I don't know. That's the most important, the most simple thing. there is no inhibition is needed. That is the most. He always smiling. That's another about positive things. Dr. Neha, what is your opinion?
Uh, Yes, please unmute. You can unmute now. Yes. okay. Yes, sir. I'm audible, sir. Yes, of course. Yeah. Yeah, Dr. Hubert De Silva, it was a very informative presentation, sir. You told us new things about how, according to the sleep and wake cycles, different hormones are acting in the body. And I hope we can use this information by selecting medicines according to these cycles. Whenever there is which hormone is getting, is having a spurt or it is getting decreased. So according to this, we have many medicines which can act directly upon these hormones, and also constitutional medicines can be used to alter these concentrations according to the circadian rhythm. It was a different kind of insight into hormones. So it was a very nice topic, sir. Very a pleasure to hear you. Thank you, sir. Thank you, doctor. Yes, another thing Dr. Hubert mentioned about the difference between words and deeds. In Tamil it says, "Ettilappadi, paitilippadi," just like difference. He said, "We advise all patients to you keep all this diet and regimen, so this way, that way, we practice another way." Yeah. Yes, mentioned about the ideal time to take the supper and what is happening in his life. He is also very open-minded person, that indicates. Then about the textbook, the physiology textbook, unfortunately, in these recent days, nobody is reading the basic textbooks. I think the guidance physiology is the most important textbook. What is your opinion, Dr. Hubert? I don't know about it, but I used to that time. It was in the my college time. I read it. Chatterjee. I think that his name is Chatterjee. The 2 volumes are there. Yes. I read fully. I read that book without knowing everything. At my 17 years, throughout I read the 2 books completely. But I think you must read this guidance textbook of physiology. That's a wonderful text. And definitely that will give more inputs to your knowledge, because you are still studying and learning a lot of things. Yes. If anybody would like to participate. Then another thing is that when you study the medicines in this according to circadian rhythm, definitely that's a great tool to study materia medica. Now, Hubert, what's your opinion? Pardon? I just want to. Okay, tell me. No, Yes, it's please. a great tool to study materia medica. Yeah. You can mark medicines according to different times and time modality and the circadian rhythm. You can blend it. Yes. There are even the each and every word used in the materia medica is very serious. Yes. Next time I go to that enmity, there are so many words, terminologies are using in the materia medica, and each and every having its own degree of thing. If the anger, angry, enmity, there are so many words are using there. Quarrelsome, each and every word having its own level of stage. So whenever that is, I think that these are all from taking, these words are in from Bible. Whenever we read Bible, that time we can see that these are the words using in Bible. I read materia medica before that. I read Bible. After coming to Bible only, I can understand the meaning difference between what is used in the materia medica. Yes. Okay. That's the important thing. Then of course the languages, the English is often derived a lot of using their from Greek, Latin. They are not reluctant to take words from other languages. That may be a reason. Then again, Hanuman is a philosopher. The Hindi topic they mentioned about the Sora, the ancients derived from around 3,000 years history. It was mentioned there. The Leviticus is there. The 5 books are there in the Bible. That is mentioned in this footnote of this chronic diseases. That's also very important. And the derivation of the Sora, then the leprosy is there. It was mentioned there. All these things are there. So Hanuman traveled back to 300 years, 3,000 years. Yeah. Then he's developed this theory.
the most ancient, the most universal, the most destructive, yet most misapplied chronic miasmatic disease. That's a word he used. We cannot add anything more to that. We cannot delete a sentence from there. The most ancient, the most universal, the most destructive, yet most misapprehended. Then again, if you study the homeopathic material properly, at least it is only a Shakespeare can perceive the meaning or interpretation of the actual symptoms. The lycopodial symptoms, a lot of mental symptom conditions are there. We can't interpret it because it requires IQ more than 140 or 150, I think, around 140. But unfortunately, we are around below 100. That is a long problem homeopathy faces. Then again, from the common man who really recognize homeopathy other than homeopathist, Einstein, Rabindranath Tagore, then of course Dr. Radhakrishnan. They are intellectual persons. They can follow it. So the critics, the superficial critics, they can't follow it. That is the most important thing, I think. And I think now we can go to the concluding session. If anybody would like to participate or add something, it's time. Hubert De Silva, doctor, started the brain, some infarction is there in the brain. Then definitely with our medicines, we can dissolve it without causing adverse results. The other medicines, other branch of medicine is really struggling to dissolve all this clot. Then they give some medicine, definitely that will produce some another great tragedies. So without doing all these things, any untoward reactions to patient causing untoward reactions, a simple safe medicine is homeopathy. That is why Hahnemann described it as the greatest gift of God. Homeopathy is the gift of God. That's why. It's time for concluding. I think we must include Dr. Neha to express vote of thanks to our Dr. Hubert De Silva, the composer, musician, the all-rounder Hubert De Silva. Yes, please. Yeah, it was another wonderful session from IFPH where Dr. Hubert De Silva presented informative and very good session on endocrine disorders and how we can match our homeopathic constitutional remedy giving along in many endocrine diseases. And in future, we hope to get much more information and knowledge from him. So thank you, Dr. Hubert De Silva, and I thank Dr. Manoj also for sharing his wonderful views on the topic. Yeah, thank you everyone for joining. Yes, this journey is for the last 1,265 days. That means around 4 years. Yeah, that's this is the greatest gift of God, I think. Yes, yes. Nobody knows how this continuing. It is a great wonders. Yeah, it's a very pious work everybody here is doing and presenting their thoughts and knowledge and sharing the knowledge and wisdom on the topic. With limited resources, that's the most important thing. Our Thanesh doctor, we must salute him, no doubt about that. He's working very hard. He's a very busy practitioner. Not only busy in his practice, but his domestic affairs. He's very busy. He's not now there in his home. He's traveling. Still, he manages with Hubert De Silva this edition. I invited me to this moderate session. Very, very wonderful. We must salute Dr. Thanesh also. The homeopathy fraternity is indebted to Dr. Thanesh. With that remark, let me conclude today's English edition. Hope you to meet the same day tomorrow. Till then, goodbye. And got Dr. Mariama John to continue the program in Malayalam. Thank you, everyone. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1265 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ KP മധുസൂദന പണിക്കർ സാറാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ തന്നെ രംഗമായ സാറ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പില്
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് വിരമിച്ച ഡോക്ടറാണ്. പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്ന ലീഡറാണ്. വിവിധ സംഘടനകളുടെ വേദികളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രമുഖനായ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർക്ക് 41 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണുള്ളത്. ഡോക്ടർ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമെടുക്കാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ നിസ്സാരമായി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിവുള്ള മധുസൂദന പണിക്കരോടൊപ്പം ചോദ്യോത്തര പരിപാടി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം. ഈ സൂമിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മധു ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. മനോജ് ഡോക്ടറെ, മധു ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലേ? എന്താ എന്താ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, എന്താ ഇതാ ശരി, ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ 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 കോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറ്. പേജ് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ സാറ്? ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇല്ല, ഷെയറിംഗ് ഇല്ല, എനിക്ക് സ്പീച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം. കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടതല്ലേ. സാറിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലപ്പുഴയും ചേർത്തലയും വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന്. അതെ അതെ, സന്തോഷം സാറേ. ഡോക്ടറുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൂടിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല്. എന്നാലും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം. ശരി ഡോക്ടറെ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫെറം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് പോയിസണിങ്, ഇപ്പൊ എത്ര സ്നേക്ക് പോയിസണിങ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്കൊരു ലാക്കസ് സിംറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കോൺട്രവേഴ്സിയും അതിനകത്ത് വരുന്ന ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് അഗ്രവേഷൻ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് റിലീഫോ റൈറ്റ് സൈഡഡ് അഗ്രവേഷനോ ആകുമ്പോൾ ലാക്കസിസ് പാടെ മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൈസില് മെനോപാസൽ സിൻഡ്രോംസിലുള്ള വാണ്ടുലൂസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സിംറ്റവും ലാക്കസിസ് മിസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് മെഡിസിൻ ഈ സ്നേക്ക് വീനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അതായിരിക്കും വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്രോണിക് ഡിസീസിലൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഫെറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെറത്തിന്റെ അയണിന്റെ സ്ട്രെങ്തും അയണിന്റെ മനസ്സും കൂടെ പഠിച്ചാല് ഫെറത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മൾ ഫെറോസെറ്റേറ്റ്, ഫെറോ ആഴ്സ്, ഫെറം ബ്രൊമേറ്റം, ഫെറം സിട്രിക്കം, ഫെറം സൈനേറ്റം, ഫെറൈഡേറ്റം, ഫെറമെറ്റ്, ഫെറമോറ്, ഫെറംപോസ്, ഫെറം സൾഫ്, ഇത്രയും ഫെറം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്രോണിക് ഡിസീസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു വിഷമം, നമ്മളൊരു പെർമെറ്റാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ പെർമെറ്റിന്റെ കുറെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, പെർമെറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ അനീമിയ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോപ്ലഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമെറ്റ് കൊടുത്താൽ പെർമെറ്റിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അസസറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ത്രോട്ടിൽ പെറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബോണിൽ പെറത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്കിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനൊക്കെയാണ് സാമുൽ ഹെൻമാൻ പെറത്തിന്റെ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെറം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ചേർത്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു PG ലെവലിൽ പോലും അത്ര ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെയിലുവറും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു 5-6 കൊല്ലമായിട്ട് ആ ഒരു സൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം എന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ വളരെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദവും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് കേസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ പെറം ഗ്രൂപ്പ് സോറോ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. ചില്ലി പേഷ്യൻസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും. വലിയ ഹോട്ടല്ല, ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഫാൻ വേണ്ട, അവര് പൊതിച്ചു കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ഈസിലി ബ്ലീഡിങ് ഡ്യൂ ടു അനീമിയ. ഈ പെറത്തിന്റെ ഒരു പെറ എന്താ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിയിൽ പെർമബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ കാരിയർ എഫിഷ്യന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിനും ഫെറത്തിനും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പങ്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫിഷ്യൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി തൊട്ട് അതിന്റെ ജനസിസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഒരു ഹൈപ്പോ ഓക്സിജനേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പേഴ്സൺ ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെഡിമെന്റേഷനും പിന്നെ വാസ്കുലർ അട്രോഫിനസും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വാസ്കുലർ പെർമബിലിറ്റി കുറയുന്നു, അതുവഴി ഫ്ലോ കുറയുന്നു, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുന്നു, ദയർബൈ പിറ്റില്ലാത്ത ഇടിമ വരുന്നു. അതാണ് പെറത്തിന്റെ കാര്യം. പിറ്റില്ല, പക്ഷേ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. വണ്ണമുണ്ട്, സുന്ദരനാണ്, തടിയുണ്ട്, വെളുത്തതായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിസ്നി ഓൺ എക്സേഷൻ. നമ്മളതിനാണ് ലൂക്കോപ്ലഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെളുത്ത് തുടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അനീമിക് ആയിരിക്കും കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അത് വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് പെറത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പെറത്തിന്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മൈൻഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മയാസം അങ്ങനെയായി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്രേസ്ഫുൾ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അവർ വർഷിപ്പുള്ള ഗോഡസ് പിന്നെ ബിലീഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു ഫെമിനിയൻ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. മോസ്റ്റ് ഒരു ജെന്റിൽമാൻഷിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫെമിനിയൻ, ഒരു കുലീനത്വം, അതുപോലുള്ള നടപ്പും അതുപോലുള്ള ഒരു സംസാര രീതിയും ഒക്കെയാണ് പെർമനന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു പ്ലത്തോറിക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഷൈനി സ്കിൻ ആയിരിക്കും. അവരുടെ വാസ്കുലാരിറ്റിയില് ഡിസ്റ്റൻഷൻ, വേരിക്കോസില് പെർമറ്റിന്റെ വേരിക്കോസില് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെയിൻ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും, ബ്ലൂയിഷ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, വീക്ക് അനീമിക് ആയിരിക്കും, ഫ്ലഷിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ടാകും. ആക്ഷൻ മെയിൻലി സ്കിന്നിലും ഗട്ടിലും കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തും തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിലും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുമാണ് ഈ പെറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് മയാസത്തിൽപ്പെട്ടു? അപ്പൊ പെറത്തിന്റെ പെറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാല്, സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലർ ഒരു മയാസം കിട്ടിയാൽ മറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പെറം ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെറം കയറി വരുക. പിന്നെ നമ്മൾ പെറത്തിന്റെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെറത്തിന്റെ പെരിഫറൽ സിംറ്റം മീൻസ് പെരിഫറൽ മയാസം, പ്രസന്റിങ് മയാസം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മയാസം. അതാണ് ഒരു സ്കിന്ന് കണ്ടാല് അതിന്റെ വന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയില് നമ്മളെ ഒരു ബേസിക് നല്ലൊരു നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്കിന്നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വെല്ലിങ്ങിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഏത് മയാസമാണ് ഡെപ്തിലോട്ട് പോകാതെ പോലും നമുക്ക് ക്യൂറാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇത്രയും ബേസിക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിംറ്റമിന്റെ മയാസ്മാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പം ശരിക്കും ആ പേഴ്സന്റെ എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മയാസ്മാറ്റിക് മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് പെറത്തിന്റെ തെർമൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. തെർമൽ വഴി നമ്മൾ അതിന്റെ മയാസം, ബേസിക് മയാസം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡിഫിഷ്യൻസി എന്തെല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടാകും,
ഹൈഡ്രേനോട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറൊരു മെഡിസിൻ നാട്രൽ സൾഫ. അപ്പൊ അതുപോലെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെറത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഇനി പെറത്തിന്റെ മൈൻഡ്, നമ്മള് അയൺ പോലെ ഇരുമ്പ് മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു. ചഞ്ചലിപ്പുണ്ടാകത്തില്ല, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൗഡ്നെസ്സും കോൺഫിഡൻസും കേബിലിറ്റിയും ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളു. ഒരു സോളിഡ് മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ആക്ഷൻ, അതാണ് പറം. വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കാൻ വിതിൻ സെക്കൻഡ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് നല്ല റെസൊല്യൂട്ട്. STURD, determinated. They are very strengthened in their duty, stubborn in their duty, and they are 100% faith in our duty. ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് ആവും. ഒരു പരിധിയോടെ കഴിഞ്ഞാൽ വർഷിപ്പ് ഈസ് ഗോഡ്, ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഗോഡ്. റിസൾട്ട് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ്, ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഗോഡ്. സോ വി ഗെറ്റ് ബ്ലസ്ഡ് റിസൾട്ട്. ഇതാണ് പെറത്തിന്റെ ഒരു വർണ്ണന. അവര് വേറെ ഉള്ള മറ്റുള്ള ഒരു കമന്റോ അപ്രീസിയേഷനോ ഒന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഡൂയിങ്സിലൊക്കെ നല്ല പേമിറ്റ്, റിയാലിറ്റി, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ ബിസിനസ് ആയാലും, ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിലും, അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിലും, വക്കീൽഷിപ്പ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് വളരെ നല്ല ഇത് ഷൈൻ ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്കൊണ്ട് കഴിവുണ്ട്. അവരുടെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാത്ത ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആക്ഷനും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നാട്രം ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഓറം ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഇപ്പൊ കൺസലേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഇപ്പൊ നാട്രത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും. അവർക്ക് നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത പെറത്തിന് കുറവാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോഡിങ്ങോ ഡെസ്പറേഷനോ എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രമോ ഇല്ല. അവരത്ര അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റബേൺ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് സക്സസ്സേ പറയാനുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കാര്യം അതിനകത്ത് ഏതറ്റം ആ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ആരുടെ അപ്രീസിയേഷനോ ക്രിറ്റിസിസംസോ മാനിക്കാതെ അവർ പോകുന്നത്. അതാണ് പെറത്തിന്റെ വലിയ മനസ്സിന്റെ വലിയൊരു നന്മ. ബേസിക്കലി ഇരുന്നും എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെയും കുത്തിയിരുന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഹെൽത്തിലും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്ലത്തോറിക്കാവും. അത് ശരിക്കും ബ്ലഡ് പറയുന്നുണ്ട്, സ്യൂഡോ പ്ലത്തോറിക്കാവും. അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൂക്കോപ്ലഗ്മാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അതുവഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. The perum is the fundamental agent of our body to transport and store the oxygen. ഇപ്പൊ പെറം ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഫെർട്ടിൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെറം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന, HB അല്ല, ഫെർട്ടിൻ ലെവൽ നോക്കണം. അപ്പൊ ഫെർട്ടിൻ ലെവൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോട്ടാലസ് ഓർഡസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതത്തില്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് റോക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് ക്രോട്ടാലസ് ഓർഡസ്. സിഫിലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രോട്ടാലസ് ആയിരിക്കും. അത് സൈക്കോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോ സിഫിലിറ്റിക് ട്യൂബർക്കുലാർ മയാസമാണ് ITP-യിലുള്ളത്. ഇഡിയോപ്പത്തിക് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഓർ ഇഡിയോ മാറ്റിയിട്ട് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് പതോളജി കേസസിൽ ഒന്നുകിൽ സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലാർ ആയിരിക്കും, അല്ലോ സിഫിലിറ്റിക്കും ട്യൂബർക്കുലാറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കാർസിനോജനിക് പ്രോസസ്സിലാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പ്യൂർലി സിഫിലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് ക്രോട്ടാലസ് ഓർഡസ്. ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ മെഡിസിൻ ഈസ് ആ ഗ്രൂപ്പ് പാമ്പ് ഇൻവേഷൻ തന്നെയാ. എന്തുവാണ്? ക്രോട്ടാലസ് കാസ്കവര.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂബർക്കുലർ മെഡിസിൻസ്, ഈവൻ ട്യൂബർക്കുലിനം, കാർസിനോസിൻ. അപ്പൊ അണ്ടർലൈങ് പതോളജിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ നമ്മൾ ITP-യിൽ ഹിസ്റ്റോപതോളജി പെരിഫറൽ സ്മിയർ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടില് the cells are normal but the quantity is less. അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല. The medicine is Crotalus cascade. The entire cells are destructive. The patient become weak and weak due to homeopathy ആണെങ്കിൽ due to syphilitic insisting cancerous miasm can cause this type of destruction, leading to they become leukemia. The most best medicine Crotalus medicine. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹിസ്റ്റോപതോളജിയിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഈവൺ ഹിസ്റ്റോപതോളജിക്കൽ പെരിഫറൽ സ്മിയറിന്റെ സ്റ്റഡി പോലും നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന ഒരു വരദാനമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ കേസസ് വരുമ്പം അതിനകത്തുള്ള പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ലീഷൻസ്, അവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് പ്രോലിഫറേഷൻ വിത്ത് ബ്ലീഡിങ് മയാസോയി, വിത്ത് പസ് മയാസോയി, വിത്ത് യെല്ലോയിഷ് പസ് സൈക്കോട്ടിസം, വിത്ത് ഗ്രീനിഷ് പസ് സൈക്കോസോറി, വിത്ത് റെഡിഷ് പസ് ട്യൂബർക്കുലർ. പിന്നെ അതിന്റെ മിക്സേഷൻ നോക്കുമ്പം ഇപ്പൊ മെൻസസിലായാലും ക്യാൻസർ ബ്ലീഡിങ്ങിലായാലും അൾസർ ബ്ലീഡിങ്ങിലായാലും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സീക്കലിക്കോറിന്റെ മെറ്ററേജി എങ്ങനെയാ? സെൽസ് കാണത്തില്ല, മീറ്റ് വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും. അതാണ് സീക്കലിക്കോറിന്റെ ഇത്. പക്ഷെ ക്രോക്കസദേവ ആണെങ്കിൽ മാസിവായിട്ട് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽസ്. They are semi-clotted with strings. There is no strength with large and large clotted. Murex. The entire endometric pathology leading to separation or destruction or detachment of the endometrium, otherwise known as clot. The congested dysmenorrhea get relief by passing lot. Endometrium, endometrial metrology, endometriosis, adenomyosis in the infected stage, endometrium പതിനാറും 18 20 hysterectomy പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ DNC പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു മയാസ്മാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക കമ്പാരിസണിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വൈബേറിനോപിലസ് ആണ്. Any history of abortion or any DNC, ultimately the medicine is sabina. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മയാസം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ചോദിക്കാതെ പോലും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്, അണ്ടർലൈങ് പതോളജി, we can study from MRI or any ultrasound, can suggest correct with a medical correct medicine. So we can came back to ഫെറത്തിന്റെ മൈൻഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. എന്താ അത്രയും സ്റ്റേബിളും കോൺഫിഡന്റും ആയതുകൊണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൾട്ട് മാത്രം സക്സസ് അസസ് ചെയ്യാതെ ഫോൾട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റബിൾ ആവും, ആംഗ്രി ആവും, ഒച്ചയിൽ സംസാരിച്ച് വഴക്കിടുവെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വലിയ ബോഡിയൊക്കെ വെച്ച് വലിയ കുടവയറുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഫ്ലഷ്ഡ് ഫേസും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അരിശപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ആടലാക്കേറി ജാമാകുമ്പം വരുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ മതി. ഫെറത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പം അതുപോലെ അതാണ് ഫെറമെറ്റിന്റെ മൈൻഡിന്റെ വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഒതുക്കിക്കളയും, ത്രോ അവേ ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ ഫിനാൻഷ്യൽ
അസസ്മെന്റിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനും അദ്ദേഹം അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല. ഒത്തിന് പിടിച്ചിരുത്തി കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കളയും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല, ഇനി ആരാ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും. അതാണ് അയൺ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ്. എന്താ 10, 20, 25, 30 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉറപ്പെന്താ? ഇരുമ്പ. അപ്പൊ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് നിലയിൽ അവൻ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തിനെ അസസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ബെൽറ്റ് മുഴുവൻ ഫെറമാണ്, അയണ. അപ്പൊ അയണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കി, അവന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ അവൻ റിസർവ്ഡാ, അവൻ അകത്തിരിക്കും, അവൻ പുറത്തു വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു രാജകീയ വിരാജിപ്പില് തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തില് അത്രയും അധീശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സക്സസ് മാത്രം കഥയാക്കി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഹൈലി വെക്റ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് മെന്റൽ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു. അവേർഷന്റെ ഓപ്പോസിഷൻ. ഞാൻ അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആങ്കറും എക്സ്പ്രഷനും കൊണ്ട് ഒതുക്കിക്കളയും. cannot tolerate any kind of resistance or criticism, but they want, അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഇപ്പൊ പിറവാണോ, അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പതി. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന നേട്ടമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡയഗ്നോസ്ഡ് പിറമാണോ, അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അവന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് നന്മയായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും തന്നു. ദ ഓൺലി തിങ്സ് ടു ഗീവ് അപ്രീസിയേഷൻ. ബൂസ്റ്ററിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര അംബീഷ്യസാ. മെയിൻ നാട്രമോറും ഓറമ്പറ്റും ഫെറം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ തമ്മിൽ, ഫെറമ്പറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവർ സ്വപ്നം കാണില്ല, അല്ല വേറൊരാളിന്റെ താല്പര്യമോ കാര്യങ്ങളോ അവർ നോക്കാറ്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടുകൂടല് വൈഫോ മക്കളോ ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവര് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട്, അത് സാക്ഷാത്കരിക്കും. വിഘ്നങ്ങളും കൊണ്ടെല്ലാം അടിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാലികാർപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, കാലികാർന്ന് ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. വൈഫിന്റെ കാര്യവും മക്കളുടെ കാര്യവും അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യവും. പിന്നെ എന്താ ഒരു ദോഷം? അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം. അതനുസരിച്ച് അവരെന്ത് പെയിൻ എടുത്തും മക്കളെ വളർത്തും, വീട് ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെയൊക്കെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു നല്ല ആർക്കിടെക്ചർ വൈഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടാക്കിയാലും വീടുണ്ടാക്കിയാലും ആ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ മക്കള് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്വർഗലോകം പോലെ സുഖലോലുപമുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷനായാലും വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും സപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം അത്ര ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. വേറെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ അവർക്കല്ല, വേറെ ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവര് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, ഫണ്ടുണ്ടാക്കും, നന്മയില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അവസാനം എന്താ? ഇപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിച്ചിട്ട് അമ്മ മരിച്ച് അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു മെമ്മോറിയൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഈ കാലികാർമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം വന്ന് അസുഖം വന്നു പോയാല് അവര് മരിച്ചുപോയ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് സഫർ ചെയ്ത അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എന്താ, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസിലുള്ളവർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറെ ലോണോ ഗ്രാൻഡോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇയാള് ഒരുങ്ങുന്ന പറയും കാലികാർ. ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, കാലികാർ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ലങ് പതോളജി. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ്, അഗ്രവേഷൻ ബൈ ലൈങ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പർ ലോബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പർ ലോബ് ലങ് ക്യാൻസറിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് കാലിക്കാർ. ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക തലത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഡെവലപ്പ് കാലിക്കാർ സിംപ്റ്റംസ്. അതാണ് കാലിക്കാറിന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതല്ലാതെ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ അതുപോലെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ. അതുപോലെ ഫെറം
പെറത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പെറം സ്വാർത്ഥനാണ്, അത്രയും വലിയ വിശാലമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പെറത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അത് എന്തും കൊടുക്കുമെന്ന അംബീഷ്യസ് their own desires. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിന്ന് they are strong to take hard judgment. വീട്ടിൽ കയറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല, ഉറപ്പാ. പിറവാണെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മക്കളായാലും സഹോദരങ്ങളായാലും അദ്ദേഹത്തിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹതാപമൊന്നൊരു കാര്യമില്ല. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും എന്നാ പറത്തിനെ പറയും. ബട്ട് ദേ ആർ നോസ്റ്റാൾജിക്. ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് മക്കളെയും കുടുംബവും ഒക്കെ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയയും സ്വപ്നവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അവരുടെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്ത് വെറുതാലും ആശുപത്രി വരുതാ അമ്പലം പോലെ പണിയും, പിറപ്പ് ഈ പഠിപ്പരയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസൈനിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അവരുടെ സൃഷ്ടി വൈഭവവും ചാതുര്യവും ഒക്കെ കാണും. വളരെ ട്രഡീഷണലാണ്, സത്യസന്ധരാണ്. ജനറലി ഗുഡ് മോഡൽസ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. വേറെ പറമ്പറ്റിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ ഒത്തിരി ചെറുപ്പകാലത്ത് തല്ലി വളർത്തുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഫിയർ ഓഫ് സഡൻ നെഗറ്റീവ് ബീറ്റിംഗ് who suffered a lot of beat from father in childhood, they never break or bend. അങ്ങനെയാ കെന്റ് പറയുന്നത്. Children with the fear of sudden negative beating or suffered lot of beat from father in childhood, they never break or bend. ആരുടെ മുൻപിലും തല നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ആരെയും അനുസരിക്കുകയില്ല. അവര് ആർക്കും അവർ സ്വാധീനം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫെറം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ കുട്ടികളെ അമിതമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ച് പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് സാമുൽ ഹനുമാൻ ഫെറമെറ്റിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ പറയൂ. ഈ ഹാർട്ട്, ഫെറമെറ്റിന്റെ ഹാർട്ടില് എല്ലാം ഹൈപ്പോയാണ്, ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും. ഹൈപ്പോ കാര്യം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. ഇപ്പൊ പുഷിങ് എഫിക്കസ് EF കുറയും. നമ്മളെ ഐറിസ് വേഴ്സിക്കോളൻ വിസ്ക ആൽബം ഫെറമെറ്റ്, അതിൽ ഫെറം ആർട്സ് ആണ് ഹാർട്ടിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റ്. കാര്യം ആർട്സിന്റെ ആങ്സൈറ്റി, ആർട്സിന്റെ ഡിസ്നിയ, ആർട്സിന്റെ മിഡ് നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് ഹൈപ്പോ, ലോ പ്രഷർ, എക്സേഷൻ അഗ്രവേഷൻ, പാൽപിറ്റേഷൻ ഓൺ ഈസി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് എക്സേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സത്യസന്ധവും കാര്യഗൗരവമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽക്കേറിയാഴ്സ് എന്ന്. ഇപ്പൊ കാൽക്കേറിയാഴ്സ് ക്യാൻ ഗുഡ് ഓൺലി ഇൻ കാൽക്കേറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, കാൽക്കേറിയ പേഷ്യൻസ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ കാൽക്കേറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയാഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു ഗുണവും കിട്ടത്തില്ല. അതൊരു അമോണിയ ഗ്രൂപ്പ് പേഷ്യന്റ്. അമോണിയത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ബൾക്കി, കാലും കൈയും ഒക്കെ ബൾക്കി ആയിരിക്കും, വയറ് ബൾക്കി ആയിരിക്കും, തല പോലും ബൾക്കി ആയിരിക്കും. ഒരു അഗ്ലി ഇറഗുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അമോണിയ. അപ്പൊ അമോണിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പാൽപിറ്റേഷൻ വരുന്നാൽ അമോണിയാഴ്സ് കൊടുക്കും. നാട്രം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളിന് പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്രോആഴ്സാ കൊടുക്കണ്ടേ. അതുപോലെ തന്നെ ഫെറം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായി, ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടായി, പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി, thereby ഏട്രിയൽ അട്രോഫിയും വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫിയും വരും, ഇറഗുലാരിറ്റി.
ഫെറത്തിന്റെ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസ അവിടെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്, അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇറഗുലർ സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ കൺവിലേറിയ മേജസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അതിനകത്തൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട്, 5th, 6th and 7th BHMS. അതിന്റെ ഒരു പതോളജി നമ്മൾ കണ്ടില്ല. എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഇറഗുലർ വെൻട്രിക്കുലർ ഓറക്കുലർ ഇറഗുലാരിറ്റി in RWA ഉള്ളവരില് ആണ് ഈ പതോളജിക്കൽ സിംറ്റം വരുന്നത്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് സിംബലിമമാണ് പെറമാഴ്സിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൺവിലേറിയ മേജസ് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു മയാസ്മാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അല്ല, പക്ഷേ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ പെറമാഴ്സ് എന്റെ പതോളജിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പാൽപിറ്റേഷൻ, എവിടെയാ പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? പാൽപിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോവർ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ താഴെ വശം. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ആകെ ഉള്ളത് ഓടിക്കൂടി താഴെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്നിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടുള്ള എക്സേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ ഹാർട്ടിന്റെ താഴെയായിരിക്കും. ആ പതോളജി നമുക്ക് എവിടെയാ കിട്ടുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫിയില് ഇജക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഗ്രാജുവലി കുറയുമ്പം EF എക്കോയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം, എക്കോ പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വർണ്ണനയാണ്. അതിനകത്ത് എഫിക്കസി ഓഫ് പുഷിങ് ഔട്ട് ബ്ലഡ് വീക്ക് ആകുമ്പം കുറേശ്ശെ ബ്ലഡ് താഴെ സെഡിമെന്റ് ചെയ്യും. വെൻട്രിക്കിളിന്റെ താഴെ സെഡിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഡിങ്സ് ടു ബിക്കം ക്ലോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്ക്, കാർഡിയാക് കോസസ് കൊണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്കോ വരുമ്പോ ഇതൊന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേവ് ദ പേഷ്യന്റ് ബൈ പെർമനന്റ്. പിന്നത്തെ എക്കോയിൽ നമുക്ക് വാക്ക് പറയാം, അവരോട് വാക്ക് പറയാം. ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാനത് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാത്യു സാർ എന്നാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കോ എടുപ്പിച്ചപ്പം ആ പ്രതിഭാസം ക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൊടുത്തത് പെറമാഴ്സ് കൺവിലേറിയ മേജസ്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് പതോളജി ആവശ്യമാണ്. പതോളജിക്കൽ പ്രൂവിങ്സ്, പതോളജിക്കൽ ഇന്റിമസിയോട് കൂടിയാണ് സാമുവൽ ഹനുമാൻ മെഡിസിൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പസ് അത് അത്രയും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പാൽപിറ്റേഷൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറി അയാളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ആഴ്സനിക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയാസ് കൊടുക്കും. അത് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് അക്യുറേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് വിത്ത് 100% ക്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സജഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വെക്കുന്നത്. കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് പെറമെറ്റിന്റെ പാൽപിറ്റേഷൻ മോർ ഫെൽറ്റ് ഇൻ പിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക്. ഹാർട്ടിന് ജസ്റ്റ് താഴെ, ബേസിന്റെ താഴെ പിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്കിൽ പാൽപിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട്. മോസ്റ്റ് ബോളി വിത്ത് നെർവസ് കോസ്. Then the pain come on rest. പെറത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എല്ലാ അഗ്രവേഷൻ റെസ്റ്റിൽ അഗ്രവേഷനാണ്. ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിൽ അഗ്രവേഷൻ പെറത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ വർണ്ണിച്ച ഇത്രയും ക്യാരക്ടർ നമുക്കൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കസേര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാറ്റി ഫ്ലാബി കാൽക്കേറിയ കാർവ് എന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ആളിനെ നമ്മളൊന്ന് വെളുപ്പിച്ച് ഫ്ലഷ് ആക്കി സുന്ദരനാക്കി ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുത്തിയാല് പെർമറ്റ് ഒരുവിധം ഫ്ലഷ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേ വീക്ക്നെസ് ഒന്നുമില്ല. കാഴ്ചയിൽ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ അത് കിട്ടും. ബട്ട് നല്ല വെളുത്ത പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും പെറം. അപ്പൊ ആ പെറമെറ്റിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ക്യാരക്ടറും അയണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒക്കെ
ഞാൻ പില്ലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫെറമെറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ആ പ്രശ്നം ഫെറത്തിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നിച്ച് കണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറെ മെഡിസിനും അതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റും പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തെർമൽ റിയാക്ഷനും പഠിച്ച് ആ ഏത് മയാസത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുവെക്കാൻ ഒരു ശ്രമം ഒരു 3-4 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയുടെ ഒരു 80% നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് വരും. കോൺഫിഡൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൂടും. പ്രാക്ടീസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കേസ് ക്യൂർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു അഹം വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈഗോ വരാതിരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് എത്ര കൺസൾട്ടിങ് ഫീ വേണമെങ്കിലും വേണം. ഒരു ഓഫേർഡ് ക്യൂർ, ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈശ്വരന്റെ ഒരു വരദാനം കൂടെ വേണം. അതിനെ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രയറും ഇൻഡ്യൂഷൻസും. കാര്യം ഫിലോസഫിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് നന്മയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെയിൻ, ഓൾ പെയിൻസ് ആർ കം ഓൺ റെസ്റ്റ്, പാൽപിറ്റേഷൻ ഓൺ റെസ്റ്റ്, വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്നിയ ഓൺ റെസ്റ്റ്, പിന്നെ റാപ്പിഡ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷൻ, പക്ഷെ സ്ലോ മൂവ്മെന്റ് റിലീഫ്. നമുക്ക് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സിഫിലിറ്റിക് മെഡിസിൻ ആണ്. സോറ ട്യൂബർക്കുലാർ മയാസോ അല്ലെങ്കിൽ സോറയ്ക്ക് മയാസത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, ഫെറമെറ്റ് ഒത്ത് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് ആ സോറിക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഡിസ്നിയായും റെസ്റ്റ് അഗ്രവേഷനും ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷനും റെസ്റ്റ്ലെസ് വാക്കിംഗ്, ഹെഡേക്ക് റിലീഫ് ബൈ പ്രഷർ, തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടി എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാല് റിലീഫ് കിട്ടും. കിടന്നാൽ കൂടും ഫെറമെറ്റിന്. കൺജഷൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, അതാണ് ഫെറമെറ്റിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. കൺജഷൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, റാപ്പിഡ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷൻ, സ്ലോ ജെന്റിൽ മൂവ്മെന്റ് റിലീഫ്, റെസ്റ്റ് അഗ്രവേഷൻ. നമ്മളെ IHBHലൊക്കെ മോഡറേറ്റർമാരായിട്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുക. കാര്യം ഈ മോഡറേറ്റർ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ധനേഷ് ഡോക്ടറും ഇവരെല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഇത്രയും മോഡറേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡും ഇത്രയും 2-3 വർഷക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫെറമെറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ട്. കാര്യം ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ മോഡറേറ്റർ ആണ് ഫെറമെറ്റ്, ഫെറം ഗ്രൂപ്പ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താ, എല്ലാം അവർക്കറിയാവുന്ന ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം. അതിന് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അവർ പണിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഫെറമെറ്റ് ഈസ് എ മോഡറേറ്റർ അവർ ഹോമിയോപ്പതി. ദെൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെറത്തിന്റെ ഒരു പെയിനാണ് ഷോൾഡർ പെയിൻ. നമ്മള് കുറച്ച് കീഴോട്ട് ബോറയ്ക്ക് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ ശരിക്കും വലതുവശത്തുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ് ചിൽഡോണിയം മേജസ്, ഫെറമെറ്റ്, സാങ്കനേറിയ നൈട്രിക്ക, സിബിലിന്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗൊയാക്കം, കാൽമിയ, പാരിസ് ക്വാഡ്രിപോളിയ, സൾഫർ. ഇതില് ഈ ഫെറമെറ്റിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ആക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡില്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഫെറമെറ്റും റൈറ്റ് സൈഡില് ഫെറം മോറുമാണ്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും മാറും. എന്താ ഈ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എല്ലാ മോറിലുമുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അമോണിയം മോർ. അതിന്റെ സ്റ്റൂൾ എങ്ങനെയാ, ഭയങ്കര പ്യൂട്രിഫൈഡ്. സ്റ്റൂൾ സ്ട്രക്ചറേ കാണത്തില്ല.
സ്റ്റോളിന്റെ രീതി മാറിയിട്ട് അവിഞ്ഞ് പച്ച കളറും മഞ്ഞ കളറും കറുത്ത കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്യൂട്രിഫൈഡ്, നമ്മൾ ലിവറിനെയൊക്കെ പറയും പോലെ ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോണി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദി ജോയിന്റ്സ്, if it is putrefied due to osteocyte sedimentation, the best medicine is more. If it is in ferrum, ferrum more. If it is in kali group, kali more. If it is in natrum, natrum more. If it is in ammonia, ammonia more. അങ്ങനെയാണ് മയാസ്മാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് മെഡിസിന്റെ മയാസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെറത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഫെറം സ്റ്റബേണായിട്ട് ഇവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തും അവർക്ക് സിമ്പതി കൊടുത്തും അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മളും ആസ്വദിച്ച് അവരെ നല്ല ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ആയുസ് കൂടി കിട്ടും. അതർവൈസ് എന്താ നമ്മുടെ ഫെറത്തിന് വരണ ദോഷം എന്താ? ഇരുമ്പിന് വരണ ദോഷം എന്താ? ഇരുമ്പ് പെയിന്റ് അടിക്കാതെയും തൂത്ത് കളയാതെയൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? തുരുമ്പടിക്കും. അപ്പൊ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വരും? പെറാസറ്റിക്, അതിന്റെ ഏത് തലത്തിലുള്ള തുരുമ്പാണോ അത് വരും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ജോയിന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റിഫ് ആകും, ഫ്ലഷ്നെസ് ഒക്കെ പോവും, ആർട്ടറിയിലൊക്കെ ബ്ലഡും കുറവായതുകൊണ്ട് ആർതെറോസ്ക്ലെറോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ബോണിലൊക്കെ ഓസ്റ്റോഫൈറ്റ്സ് വരും, ബ്രെയിനിൽ പ്രീമച്വർ അട്രോഫി വരും, ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ഹൈപ്പർട്രോഫി ഒക്കെ ഹാർട്ടിലെ അട്രോഫി വരും, RWA ഇറഗുലാരിറ്റി വരും, ലീഡിങ്സ് ടു മാസീവ് തുരുമ്പ് പിടിക്കൽ. അതായിരിക്കും പെറമെറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ പെറമെറ്റിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആള് വേണം, അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരോട് സിമ്പതി വേണം, നന്മ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ആ പെറമെറ്റിനെ അങ്ങനെ ആശ്ലേഷിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒരു മെഡിസിനും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒരു പ്രതിഭാസവും ഒരു ജന്മമായിട്ട് തീരും നമ്മുടെ പെറമെറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പുതിയ മയാസ്മാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് സിമിലർ മയാസ്മാറ്റിക്സ് ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മയാസ്മാറ്റിക് മെഡിസിൻ കൂടിയുള്ള ഒരു ക്യൂർ, ഒരു റിയാലിറ്റി, അത് മൂന്നിന്റെ മയാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ. അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞും പറയാതെയും വെച്ച കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെ 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 എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സഹിതം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലോജിക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പെറത്തിന്റെ പെറം അസറ്റേറ്റ്, ഈ അസറ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സസ് വാട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അസൈറ്റിസ് പോലെ, പ്ലൂറസി പോലെ, പിന്നെ പെരികാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള, ജോയിന്റ് എഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഫെറം ഗ്രൂപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ യൂസ് പെറാസെറ്റക്കിൻ. പെറം ആർട്സ് ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പെറം ബ്രോമേറ്റം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തില് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് ഒരു ടോൺസിലാർ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോൺസിലാർ ക്യാൻസർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഞാനത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നി. കാര്യം ഇതൊരു സിബിലിറ്റിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല, വലുതായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓറഞ്ച് മുഴുപ്പുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്, ഫെയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്, വളരെ പെയിൻ ഇല്ല, പെയിൻ റെസ്റ്റ് അഗ്രവേഷനാണ്, രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ, പകല് കിടന്നുറങ്ങിയാലും കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ അവിടെ യോജിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷം തോന്നാൻ കാര്യം റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു പാറ്റി ഫ്ലാബി പേഴ്സൺ ആണ്.
അദ്ദേഹം പിന്നെ കോൺട്രാക്ടറാണ്, പുറത്തു പോയി ജോലി കൊണ്ട് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പെർമിറ്റിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ഫ്ലഷിംഗ് ഉണ്ട്, എക്സോസ്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്, രൂപയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 3/4 ഭാഗം വയറ് പുറത്തുണ്ട്. 64 വയസ്സുണ്ട്. പണ്ടെങ്ങാനും ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളു, പിന്നെ ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒത്തിരി സമയം എടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യും, വലിയ ബ്രഷാ. അപ്പൊ അതായാം ഒരു കോസ് എന്നാ തോന്നുന്നത്. എനിഹൗ ഇറിറ്റേഷനായി ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം, നല്ല നമ്മൾ മത്തിയുടെ മുട്ട കാണുമ്പോൾ മത്തിമുട്ടയുടെ പുറത്ത്, മത്സ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മത്തിയുടെ മുട്ടയുടെ പുറത്താണ്. അപ്പൊ മത്തിയുടെ മുട്ടയുടെ പുറത്തൊരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്, ആർട്ടീരിയൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ടറീസ് ബൾജപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ത്രോട്ടില് റൈറ്റ് സൈഡ് tonsillar CA glandular setting with the lymphadenitis in right side with appearance of capillary network. പെറം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പെറത്തിന്റെ കുറെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, മൊഡാലിറ്റി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽറ്റിപ്പ് കോൺട്രാക്ടർ എന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ട്രിക്റ്റും സ്റ്റബേണും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനകത്ത് മെർസോൾ മാറ്റി. മെർസോൾ അല്ല, അദ്ദേഹം വലുതായിട്ട് പാനിടത്തില്ല. AC അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട. AC ഒക്കെ ഉള്ള മുറിയാണ് മുഴുവൻ, പക്ഷെ AC വേണ്ട. ജനല് ദൂരെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പുതക്കി കിടക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മയാസം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ പാടുപെടും. പക്ഷെ ഫ്ലഷിങ്, ക്യാരക്ടർ, ബിസിനസ്മാൻ, എല്ലാ സ്റ്റെബേണിറ്റി ഒക്കെ 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 നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ പെർമിറ്റ് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്ത്, ശരിക്കും സാധാരണഗതിയില് നമ്മൾ ഒരു PG ലെവല്, UG ലെവലിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ PG ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബ്രോമിയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ബ്രോമിയത്തിനാണ് മെറ്റിക്കാണ്ടിയാക്കും. ബോറിക് കയ്യിലുള്ളവർ തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ടോൺസിൽസ്, അതാണ് ബ്രോമിയം. ആ ബ്രോമിയൻ ലുക്ക് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടി? പെർമിറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന മയാസ്മാറ്റിക് ആഡിങ്ങില് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തത് പെറം ബ്രൊമാറ്റോ. അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ 3 months ആയി, ലിംഫഡനൈറ്റിസ് പോയി, സൈസ് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞ്, ഡിസ്ഫേജിയ കുറഞ്ഞ്. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് 3rd സ്റ്റേജ് എന്ന് എഴുതിയതാ. റേഡിയേഷൻ, ത്രോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ, അത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ 3 months കൊണ്ട് ഒരു 60% റിലീഫ്. അത്രയും കോൺഫിഡന്റോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു. യെസ്, അടുത്തത് പെറം സിട്രസ്, ദെൻ പെറം സൈനേറ്റം. പെറം സിട്രസ് ലാസ്റ്റ്, പെറം സൈനേറ്റം. ഈ സൈനേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സൈനേറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ? ഒരു ഗ്രേ കളേർഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ഓർ മസ്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ. ഈവൻ കാർട്ടിലേജിനസ് മ്യൂക്കോ ജംഗ്ഷനിൽ, മ്യൂക്കോ കുട്ടേനിയസ് ജംഗ്ഷനിൽ എല്ലാം ഈ ഡീജനറേഷനും ഡിസ്ട്രക്ഷനും വന്നിട്ട് ക്യാൻസറസ് മയാസത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളിടത്താണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നാക്കിലാണെങ്കിൽ, ത്രോട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം. ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെർസോളിന്റെ കൂടെ മെർസൈനേറ്റസിന്റെ ഒരു യൂസ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മള് പെറം സൈനേറ്റം, പെറം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ഡീജനറേഷൻ വിത്ത് ഗ്രേയിഷ് സിൽവർ കളേർഡ് ടിഷ്യൂസ്, wherever we get, we can give the constitutional medicine. the കൂടെ ഈ സൈനൈറ്റിസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്താൽ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ഫെറോയിഡ്. ഈ പേഷ്യന്റില് നമുക്കറിയാം, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഡീപ് സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻ ആണ് അയഡൻ. ഈ പേഷ്യന്റ് ജില്ലിയ.
പക്ഷേ ഗ്ലാൻഡുലാർ സ്വെല്ലിംഗ് ഈസ് ഡെപ്തിലി എ സൈക്കോട്ടിക് പ്രോസസ്. പെറമെറ്റ് എന്നുള്ള ചില്ലി ട്യൂബർക്കുലർ പേഷ്യന്റിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ഉണ്ടായാൽ we can suggest പെറം ഐഡേറ്റം. അത് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ആയാലും ലിംഫാറ്റിക് ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ആയാലും ലൂക്കോമിയയിലെ ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ആയാലും ലിംഫോമയിലെ ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ആയാലും പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ലീഷന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ ഏതിന്റെ ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് ആയാലും we can apply this theory with 100% success result. പെറമെറ്റിന്റെ കോമൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെറംപോസ്. പെറംപോസ് ഈസ് എ ഡീപ്പ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് പെറംപോസ് 3x. ഇന്റേണൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ റിക്കർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ആണ്. ഒന്ന് പെറമെറ്റും ഒന്ന് പെറം ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് ബെറേറ്റ ഗ്രൂപ്പ്. അതിലെ കാർബാണ്. കാർബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടന്റിലാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെറംപോസ് ആ ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഈവൺ വിത്ത് ഫീവർ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കും. Then in perum sulf, എവിടെ അൾസറേഷൻ, even in throat, in nose, in eye, in ear, even in rectum, with clot ഇല്ലാത്ത bleeding with sulfur and burning, first development, get relief by cold. ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയാണ്. കാര്യം സോറോ ട്യൂബുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ഒരു പെറമത്തില് ചൂട് കൊണ്ടുള്ള റിലീഫാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി വരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇല്ല ഡോക്ടറെ, ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് കുത്തൽ വരുമ്പോൾ, റെക്ടൽ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ, പൈൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് മോഷൻ പോകുമ്പോഴുള്ള എന്റെ ബേണിങ് എനിക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാലേ സുഖമുള്ളൂ, ചൂടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ അത്രയും ഡെപ്തില് ട്രീറ്റ്മെന്റിലോ മെഡിസിൻ സ്റ്റഡിയിലോ ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫെയിലിയർ വരുന്നത്. The perum sulf combination is very effective. So ഇനിയുള്ള മെന്റൽ പിക്ചറിന്റെ പതോളജിക്കൽ പിക്ചറിന്റെ ഒരു വേറൊരു ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ്, 3rd സ്റ്റേജിലുള്ള ക്യാൻസർ ഡീജനറേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി കൂടുതലായിട്ട് വർത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും കൊണ്ട് പെറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിന്റെ പെറത്തിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട സിംറ്റമാറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, റെയർ ആയിട്ടുള്ള പെക്യൂലിയാരിറ്റി, പെറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും കൈ. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇനി നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ്. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. 10 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അപ്പം ഡോക്ടർ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പെറം സിട്രസും കൂടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പെറം സിട്രസ് ഒരു സിട്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. സിട്രസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് ഇറോഷനിൽ വരുന്ന പെയിൻ. ഏത് മ്യൂക്കസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ അൾസറേഷൻ ഉണ്ടായാലും ആ അൾസറാണ് സിട്രസ് ആസിഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയിലൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് സിട്രസ് ആസിഡ് സിട്രസ്. അപ്പൊ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് നമുക്കറിയാമല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നാരങ്ങ മാത്രമായിട്ട് ഇന്ന് വയലത്തൊലിപ്പ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മ്യൂക്കസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷൻ, ബേണിങ്, സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ, കോൾഡ് ഗെറ്റ് റിലീഫ്. അതുകൊണ്ടാണ്
മൗത്ത് ക്യാൻസറിൽ കോൾഡ് റിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെറം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പെറം സിട്രസ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അനാൽജസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, കുറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 30 പൊട്ടൻസി 4 ടൈംസ് ഡെയിലി ആണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഫെറത്തിന്റെ മൊത്തം ക്യാരക്ടർ, എൻഡോഡിൻ ക്യാരക്ടർ, ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സിട്രസ്, ആഴ്സ്, അസറ്റിക്കും, ക്രൊമാറ്റും, സൈനേറ്റും, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പതോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, thereby giving the symptoms. ആ സിംറ്റംസ് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സജഷൻ. ഞാൻ അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ഒരു സത്യമാണത്, ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണത്. ഇപ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സാറിന്റെ അധ്വാനവും സാറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അറിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മിയാസത്തിൽ സാറിന്റെ അറിവ് വളരെ വളരെ നല്ല അറിവാണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ആണ് സാറിന് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ആരെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ അഭിപ്രായം പറയുകയോ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സൂര്യ, ഏലിയമ്മ ജോർജ്, ഇവരാരും മിണ്ടുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ടാണോ, മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് നോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയും കൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കമന്റ് വേണ്ടേ? ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട? ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി താമസം വരുന്നു. ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ആനി ജോൺ എന്ത് പറയുന്നു? ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? സൂര്യ പറഞ്ഞോ, എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. രമാദേവി ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രമാദേവി അമ്പാടി ഡോക്ടറെ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ? അതല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ സാറേ. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ, മനോജ് ഡോക്ടറോട് പറ, ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇടണേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കേക്കല്ലേ? കേക്കാമോ? മധുസൂദന പണിക്കരേ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടല്ല, അതല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ പറയാത്തത് ഞാൻ ചണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം ഇത്രയും ബിസി പ്രാക്ടീസ്, അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്ത് നീറ്റായിട്ടാണ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര്, ദേ ആർ ലക്കി ടു ഹാവ് ഡെലിക്കേറ്റ്സ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ലൈക്ക് യു. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവം പറഞ്ഞാല്, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കങ്ങനെ സ്കൂൾ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇന്നിപ്പോ പണിക്കരുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആർക്കാ ഈ ഫെർമെറ്റിനെ പറ്റി ഒരു പിക്ചർ ഇല്ലാതിരിക്കുക? എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു എ ലോട്ട്. ഇനിയും വരണോട്ടോ. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ വെറ്ററൻസിനും ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു റെജുവിനേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വരണം.
താങ്ക് യു ആൾ. ബി ഞങ്ങളെ ബ്ലെസ്ഡ്. സാറേ നമ്മള് 25th എറണാകുളത്ത് എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ IHK തൃശ്ശൂർ എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ 25-ാം തീയതി ഇതിന്റെ ഒരു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ക്യൂർ വിത്ത് അതർ ഡീപ് പതോളജിയുള്ള കേസസിൽ ഈ അപ്രോച്ചിൽ കിട്ടിയ ക്യൂറിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരിചയം സമയമൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാര്യം അവര് ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് എന്താ, എവിടെയാണ് അതിന്? തൃശ്ശൂർ എലൈറ്റ് ഹോട്ടൽ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാം, ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. ISPH ഇടാം. ഓക്കെ 25th 25th സൺഡേ. this month അല്ലേ? February 25th. അതെ. Okay, we will try our level best. Okay, thank you doctor. Very good, thank you. Be blessed, Panikar. You should be blessed to have the functions like this, get more and more. Okay. മാഡം നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ മാഡം. എങ്ങനെ സംശയമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു സമയം കുറവാണെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ? ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടറാണ്, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത മാഡം. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നവരോട് നന്ദിയോട് പറയാൻ പറയൂ. അപ്പൊ പിന്നെ അതങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീരുമല്ലോ. ഇനി സമയം കൊടുക്കാലോ നമുക്ക്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? സാറ് വിളിച്ചതൊക്കെ കേട്ടു, പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡിസിന്റെ ഡിഫറന്റ് ഇത് സാറ് എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഏത് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഫെറമെറ്റ്, ഫെറമോറ്, ഇത് എവിടെയാ, ഏത് ബുക്കിലാ സാർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ. ബുക്ക് ഇനി വായിക്കുന്ന താമസം. അതെ, കിങ്ഡം വൈസ് സ്റ്റഡി, ജോർജ് വിത്തൽ കോഴ്സിന്റെ കിങ്ഡം വൈസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. പണ്ട് പഠിക്കുന്ന, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന, അവസരം കിട്ടലിന് മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരും. അതിനകത്ത് ഒരു വ്യാജത ഇല്ല. കാര്യം ജൂനിയേഴ്സ് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ. സാറ് ഇത്രയും ഡീപ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഏതായാലും വളരെ നല്ലത്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമായി. സാറിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ ഡീപ് സ്റ്റഡി, ഈ അധ്വാനവും, ഈ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, അതിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനും ഇല്ലാഞ്ഞു. സാറിന്റെ കേസൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലും സാറിന്റെ കേസൊന്നും സാർ തുറന്നു പറയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ളവരോടൊത്ത് പറയുന്നില്ല. ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും കാര്യം തുറന്നു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല, പ്രശംസിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ പിന്നെ രാജു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ശരി, താങ്ക് യു. രാജു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാം. ഡോക്ടറെ രാജു ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ രാജു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റോബർട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാജു സാറ്. ഷാജി ഡോക്ടർ, രാജു ഡോക്ടർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ അത് അറിയാതെയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഡോക്ടറെ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതാണ്. അപ്പം ഡോക്ടർ ഒരു നന്ദി പറയാ സാറിന്. നന്ദി പറയാനോ? ഇനി ആരും ഇല്ലെങ്കിലേ ഏതായിരുന്നാലും
ഒരു സെക്കൻഡ്. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആരും ഇനി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാട്ടോ മറിയാമ്മേ. മാഡം ഓക്കെ, ഇല്ല. ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന്, ഇത്രയും നല്ലൊരു വിശന്നിരിക്കുന്നവന് നല്ലൊരു സദ്യ കിട്ടിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ക്ലാസ് എടുത്തതിന് മധുസൂദന പണിക്കർക്ക് എന്റെ പേരിലും ഈ IFBHന്റെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താണ്. ഇനിയും വരണം എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും തൽക്കാലം ഓക്കെ. നന്ദി മാഡം. എന്തായാലും മധു ഡോക്ടറെ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് കിട്ടി. ഇതുപോലെ ഇനിയും സാറ് വളരെ അധ്വാനിച്ച് നേടിയെടുത്ത അറിവാണ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ്. സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും IFBHന്റെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു.